Recording in progress. హలో, నా వాయిస్ వినబడుతుందా? హలో. Yes, sir. Audible, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Right. సో ఇప్పుడు మీ ఆడియోని మ్యూట్ చేసుకోండి. మీ ఆడియోని మ్యూట్ చేసుకోండి అమ్మా. మీ వాయిస్ వినపడుతుంది నాకు. अरे बंद कर दो ना. Okay, right. So let's start. I'm sharing the screen. స్క్రీన్ కనబడుతుందమ్మా? ఎవరైనా చెప్పండి. Yes, sir. So, good evening, everyone. My name is Thirupathi. I am assistant professor in zoology. In the room. Okay. So this is a demo class for junior TSPSC junior lecturers examination, right? So you all know that on 9th December the notification was released, and the qualification for this is PG of concerned subject. And you remember this one, basic pay of this job 54,222, 1,33,630. So this is little bit tempting. Okay, you remember that thing. Okay, right. Then right. So when will be the exam going to be conducted? So until now officially the exam date is not announced. So that is a little bit positive for us because we just started now. Anyway, most probably in the at the end of the June month
or in the first week of July, the exam will be conducted. Right. So you all know that this examination consists of 2 papers. Okay. The first paper, paper 1 is general studies and general abilities. There will be 150 questions. We should complete it within 150 minutes, and each question carries 1 mark. That means 150 marks. Okay, we all know that, and this is very, very important here. See, in our subject, please mute somebody. Mute చేసుకోండమ్మా. వీడియో కూడా మ్యూట్ చేసుకోండి. రైట్. సో ఇది ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. మన సబ్జెక్ట్లో 150 క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. సో దీనికి 150 మినిట్స్ టైం ఉంటుంది. ఓకే, ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ 2 మార్క్స్. సో ఇది మనకు అసలు మ్యాక్సిమం మన జాబ్ని ఆల్మోస్ట్ వీలైనంత దగ్గరకు చేర్చే పేపర్ సెకండ్ పేపర్. ఇంతకుముందు when we attempted the jail examination, so there was an oral test which is nothing but the interview, but luckily you are very fortunate, it was abolished. The interview is not there, so it is purely on your ability. This job is purely on your ability, and the subject will decide majorly. Just wait. Somebody please Dharavat, who is this? Please mute. And Sairam, please mute. This Biksha Dharavat, please mute చేసుకోండి. ప్లీజ్ మ్యూట్ చేసుకోండి. నాకు డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది. నాకు చాలా పెద్దగా వినబడుతుంది. అక్కడ మీ పిల్లలు మీరు మాట్లాడే అది చాలా పెద్దగా వినబడుతుంది. సో మై డియర్ ఆస్పిరెంట్స్, ఎవరు దీనిపైన రాస్తున్నారు? ప్లీజ్. రైట్. రైట్. సో ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి? అంటే మీరు ఆల్రెడీ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మీకు ఉండే ఉంటుంది, బట్ మళ్ళొకసారి మీకు కొంచెం ఎక్సైట్మెంట్ క్రియేట్ చేయడానికి, సో మళ్ళీ ఒకసారి ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి, ఏ కేటగిరీలో ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి, మీరు ఇది నేను చెప్పను, బట్ మీరు ఇది చూసుకోవాలి కంపల్సరీ. యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ లుక్ పర్ఫెక్ట్లీ. ఓకే, దెర్ విల్ బి 2 zones, multi zones. This job is multi zonal post. Okay, so multi zone 1, ఇంతకుముందు 5th zone ఉండేది, multi zone 2 ఇంతకుముందు 6th zone ఉండేది తెలంగాణలో. ఓకే, సో ఇన్ multi zone 1 there are 71 posts. In multi zone 2 there are 57 posts. ఇది ఎంత పెద్ద నోటిఫికేషన్ అంటే ఆల్మోస్ట్ 5 times bigger than the earlier notifications. మేము రాసినప్పుడు when we in 2008 there were only 11 posts in multi zone 1, that means 5th zone. Okay, and I don't know about 6th zone, but 5th zone lo ante multi zone 1 lo 11 posts unde. So now 71, and that means almost 6 to 7 times. Okay, so మీరు ఇది ఖచ్చితంగా మీరు ఓసీనా, ఎకనామికల్లీ వీకర్ సెక్షనా, బీసీఏనా, బీనా, ఎస్సీనా, ఎస్టీనా, పిహెచ్ఆ, స్పోర్ట్స్ కేటగిరీ ఏమైనా ఉందా, ఇది పర్ఫెక్ట్గా చూసుకోండి, దానికి తగ్గట్టు ప్లాన్ చేసుకోండి. బట్ ఇక్కడ ఓసీ జనరల్లో మటుకు 14 ఉన్నాయి multi zone 1లో. ఓసీ
జనరల్లో మల్టీ జోన్ 2లో 12 ఉన్నాయి. ఇవి సరిపోతాయి. మీరు కనుక పర్ఫెక్ట్ ఉంటే ఈ 14 చాలు, ఈ 12 చాలు. ఓకే, సో ఇది మంచి ఆపర్చునిటీ. జాబ్ మనం సంపాదించడానికి దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ. ఓకే, ఈస్ జేఎల్ ఈజ్ గుడ్ జాబ్. సో ఇది మీకు ఎందుకు ఈ స్లైడ్ వేశాను అంటే, నిజంగా ప్రెసెంట్లీ ఐఎమ్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎ డిగ్రీ గవర్నమెంట్ డిగ్రీ లెక్చరర్. సో now I feel I'm feeling regretting that why did I come to this higher education department, because junior lecturer job was more dignified, more respective, more cool. Okay, less work, okay, less pressure. నాకు తెలిసినంత వరకు అన్ని జాబులు, I don't know other departments, but నాకు తెలిసినంత వరకు జేఎల్ ఇస్ ద బెస్ట్ జాబ్. ఏ డిపార్ట్మెంట్లో అయినా ప్రెషర్ ఉంటుంది. టీచర్ అయితే చాలా మీటింగ్స్ అని అవన్నీ ఇవన్నీ ఉంటాయి. డిగ్రీ వ్యవస్థలోనైతే ఇంకా మీకు ఇప్పుడు నేను చెప్పలేను. బట్ వెన్ కంపేర్ విత్ అంటే టీచర్, లెక్చర్, జూనియర్ లెక్చరర్, డిగ్రీ లెక్చరర్, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఇన్ యూనివర్సిటీస్ అండ్ ప్రొఫెసర్స్ ఇన్ యూనివర్సిటీస్, ఇవన్నిట్లో, అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది పోలీస్ జాబ్స్ అండ్ రెవెన్యూ జాబ్స్, ఇంకా ఏ జాబ్స్లోనైనా క్లరికల్ కానీ ఏదైనా కానీ సాటిస్ఫాక్షన్ అండ్ కావాల్సినంత టైము, సరిపోయినంత శాలరీ ఉన్న జాబ్ ఏదైనా ఉంది అంటే అది జేఎల్, జూనియర్ లెక్చరర్ జాబ్. సో నిజంగా చాలా మంచి జాబ్. దీనికి మీరు నిజంగా ఎఫర్ట్ పెట్టాల్సిన అవసరం ఉందా అంటే, ఇస్ ఇట్ వర్త్ఫుల్? ఎస్, ఇట్ ఈస్ వర్త్ఫుల్. ద బెస్ట్ జాబ్ ఆఫ్ ఆల్ ది గవర్నమెంట్ జాబ్స్. సో ఇది నేను చెప్పిన మాట గుర్తుంచుకోండి. అసలు మాకు ఛాన్స్ ఉంటే అసలు ఇప్పుడు బ్యాక్ వెళ్ళడానికి చాలా మంది, అంటే నేను డిగ్రీ లెక్చరర్ జాబ్ నుండి జూనియర్ లెక్చరర్గా బ్యాక్ వెళ్ళడానికి చాలా మంది సిద్ధంగా ఉన్నారు. అంత మంచి జాబ్ ఏదైనా ఉంది అంటే అది జూనియర్ లెక్చరర్ జాబ్. సో ఇది గుర్తుంచుకోండి. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈజ్ ఏ లైఫ్ టైమ్ ఆపర్చునిటీ. రైట్, నెక్స్ట్, యా, కోచింగ్ ఈజ్ నెసెసరీ. కోచింగ్ అవసరమా? టు బి ఫ్రాంక్, జువాలజీ సబ్జెక్ట్ ఈజీనే ఉంటుంది కదా, అసలు కోచింగ్ అవసరమా అంటే, ఐ వుడ్ సే కోచింగ్ ఈజ్ నాట్ నెసెసరీ, బట్ ఇట్ హెల్ప్స్ యూ అలాట్. దానికి ఎగ్జాంపుల్ చాలా తీసుకోవచ్చు. ఓకే, సో మన జువాలజీ సబ్జెక్ట్ ఈజీ. సబ్జెక్ట్ వచ్చిన వాళ్ళు సొంతంగా ప్రిపేర్ అయ్యి జేఎల్ జాబ్ సంపాదించవచ్చు. దట్స్ ఫైన్, అందులో ఎలాంటి డౌట్ లేదు. ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే, సబ్జెక్ట్ వచ్చినప్పటికీ జనరల్గా హ్యూమన్ మెంటాలిటీ ఎట్లుంటుందంటే కొంచెం లేజినెస్ ఉంటుంది. ఒక somebody please mute చక్రి, ఐ థింక్ మ్యూట్ చేసుకోండి ప్లీజ్. నేను చెప్పే జాగ్రత్తగా ఉంది. ఎందుకు కోచింగ్ అవసరమా అంటే, నిజానికి అవసరం లేదు. మరి ఎందుకు కోచింగ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు సార్ అని అంటే, ఎవరైతే కంటిన్యూస్గా ఒక సిస్టమేటిక్ వేలో, ఒక పద్ధతి ప్రకారం, ఒక కనీసం 2 నుంచి 3 పుస్తకాలు సొంతంగా ప్రిపేర్ అయ్యి నోట్స్ తయారు చేసుకొని, ఓకే, ప్రాక్టీస్ బిట్స్ సొంతంగా సంపాదించుకొని ప్రిపేర్ కాగలిగే కెపాసిటీ, అంత స్టెబిలిటీ, ఏంటంటే కన్సిస్టెన్సీ, స్థిరత్వం కనుక ఉంటే వాళ్ళ కోచింగ్ అవసరం లేదు. బట్ హ్యూమన్ నేచర్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే, మనకు ఒక సీక్వెన్స్ ఎట్లా వెళ్ళాలో ఐడియా ఉండదు. ఓకే, ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయాలో ఐడియా ఉంది. ఒకవేళ ఎక్కడ స్టార్ట్ చేసినా ఏం కాదు, జువాలజీ ఇక్కడే స్టార్ట్ చేయాలి, ఇక్కడే చేయాలని. కానీ ఒక 3-4 డేస్ తర్వాత ఆ స్టెబిలిటీ, ఆ కన్సిస్టెన్సీ అనేది
తగ్గిపోతుంది. మనకు అదర్ అంటే వేరే వ్యాపకాలు ఉంటాయి, లేదా ఇంట్లో పనులు ఉంటాయి, చాలా పర్సనల్ పనులు ఉంటాయి. దానివల్ల ఈ ఈ ప్రిపరేషన్ అనేది దెబ్బతింటుంది. అదొకటి. ఎవరికి సంబడి స్క్రీన్ టచ్ చేయకండమ్మా, స్క్రీన్ టచ్ చేయకండి ప్లీజ్. ఓకే, అదొకటి. ఎవరికి సబ్జెక్ట్ బాగా వచ్చింది. ఒకవేళ ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే సబ్జెక్ట్ వచ్చిన చాలా రోజులు గ్యాప్ వచ్చి స్క్రీన్ టచ్ చేయకండి అమ్మా, ప్లీజ్ డోంట్ టచ్ ద స్క్రీన్ ఆన్ యువర్ ఫోన్ ఆర్ కంప్యూటర్. ఓకే, సబ్జెక్ట్ బాగా వచ్చినప్పటికీ మనకు టైం ఉండదు. ఓకే, చాలా రోజుల క్రితం చదువు ఉంటాం, మన దగ్గర అంత నోట్స్ ఉండొచ్చు, బుక్స్ ఉండొచ్చు. ఓకే, ఒక సిస్టమేటిక్ వేలో వెళ్ళాలంటే కోచింగ్ అవసరం. ఇక ఒకవేళ సబ్జెక్ట్ రాకపోయినా సొంతంగా కూర్చొని చదువుకోవచ్చు, కానీ ఈ టైం సరిపోదు. అండ్ కోచింగ్ నాకైనా అవసరమే, మీకైనా అవసరమే, ఎవరికైనా అవసరమే. కోచింగ్లో ఏమైనా కొత్త విషయాలు చెప్తారా అంటే ఎవరు కూడా కొత్త విషయాలు, మనకు తెలియని విషయాలు చెప్పరు. ఒకవేళ చెప్తే కనుక మహా అంటే ఒక 10 to 20% కొత్త విషయాలు, మంచి విషయాలు చెప్తారు. బట్ కోచింగ్లో ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సన్ జనరల్గా కోచింగ్ ఇస్తే కనుక క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా అడిగే అవకాశం ఉంటుంది, ఏ క్వశ్చన్స్ అనేటువంటివి ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్కి, దేన్ని మనం స్ట్రెచ్ చేయాలి, ఏ టాపిక్స్ నుంచి ఎక్కువ కవర్ అవుతాయి, క్వశ్చన్స్ డెప్త్ ఎలా ఉంటుంది, పలానా క్వశ్చన్కి ఇమీడియట్గా ఆన్సర్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది, ఏ పుస్తకాలు చదవాలి, ఇవన్నీ మనకు కోచింగ్ ద్వారా మీరందరూ అంటే ఎవరో కొత్తగా జాయిన్ అయిన వాళ్ళు మ్యూట్ చేసుకోవట్లేదు. జాయిన్ అయిన తర్వాత వెంటనే మ్యూట్ చేసుకోండి. రైట్. సో కోచింగ్ అనేది అవసరం. ఓకే, ఎవరైతే కంటిన్యూస్గా ఒక పద్ధతి ప్రకారంగా జూలై వరకు లేవకుండా, డిస్టర్బ్ కాకుండా ఒక 3-4 బుక్స్ రెఫర్ చేస్తూ, ప్రాక్టీస్ బిట్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ అంత స్థిరంగా దృఢ చిత్తంతో ఉంటారో, అంత పర్ఫెక్ట్గా ప్రిపరేషన్ చేయగలుగుతారో వాళ్లకు కోచింగ్ అవసరం లేదు. సంతోష్ సార్, మీరు మ్యూట్ చేసుకోండి ఆడియో. ఓకే సార్. ఓకే, సో మిగతా వాళ్ళందరికీ కోచింగ్, నాకు కూడా కోచింగ్ అవసరమే. సో కోచింగ్ ఎప్పటికీ హెల్ప్ అవుతుంది. కోచింగ్ వల్ల ఎప్పటికీ నష్టం ఉండదు, టైం వేస్ట్ కాదు. ఓకే, సో ఒక పద్ధతి ప్రకారం అంటే ఒక టాపిక్ స్టార్ట్ చేసినామంటే సో ఆ టాపిక్ అయిపోయేంత వరకు కోచింగ్లో చెప్తాను, అది అయిపోయినాకనే నెక్స్ట్ టాపిక్ వెళ్తాను. కాబట్టి కోచింగ్ ఆల్వేస్ హెల్ప్స్. మీకు ఎవరైనా కోచింగ్లో కొత్త విషయాలు అంటూ ఏం చెప్పరు ఈ స్టేజ్లో. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ యువర్ పీజీ కొంతమంది ఆల్రెడీ ఒక అటెంప్ట్ 2 అటెంప్ట్ చేసిన వాళ్ళు కూడా ఉండుంటారు. కానీ ఉండుంటారు కాబట్టి సబ్జెక్ట్ అంతా చదువు ఉంటారు, కానీ ఒకసారి రివిజన్ కోసం కూడా కోచింగ్ అవసరం. కోచింగ్ అనేది సబ్జెక్ట్ వచ్చిన వాళ్ళకు రివిజన్ కోసం అవసరం, సబ్జెక్ట్ రాని వాళ్ళకు సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవడానికి అవసరం. అండ్ యు రిమెంబర్, if at all this coaching continues till July or June ending, okay, this coaching I guarantee you it is not only for junior lecturer job. Santosh sir, me voice not only for junior lecturer job amma, this is also helpful for degree lecturer jobs and what we call సెట్. ఓకే, టిఎస్ సెట్ ఉంది కదా, దానికి కూడా మీకు హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకే, సో కాబట్టి వీలైనంత వరకు మీరు కోచింగ్ అటెంప్ట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, దాదాపు చాప్టర్ మధ్యలో కానీ చాప్టర్ ఎండింగ్లో కానీ ఐ విల్ ప్రొవైడ్ ప్రాక్టీస్ బిట్స్. అండ్ నేను ఇచ్చేవే కాకుండా
కొన్ని పలానా బుక్లో ప్రాక్టీస్ బిట్స్ ఉంటాయి. ఆ బుక్స్ సంతోష్ సార్ మీరు వేరే రూమ్లోకి వెళ్ళండి సంతోష్ సార్. రైట్. సో పలానా బుక్లో ప్రాక్టీస్ బిట్స్ ఉన్నాయమ్మా, అక్కడ ప్రాక్టీస్ చేయండి అని నేను చెప్తాను. ఓకే అండ్ ఓకే హియర్ వి గో. సో ఫస్ట్ మనం ప్రిపరేషన్ స్టార్టింగ్లో మనం ఎవరైనా ఇదే చెప్తారు, నేను కూడా అదే చెప్తున్నాను. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి అంటే ఇగో ఇది. సో ఫస్ట్ మీరు నోటిఫికేషన్ ఓపెన్ చేసి దానిలో మన సబ్జెక్టు సిలబస్ మొత్తం ప్రింట్అవుట్ తీసి దగ్గర పెట్టుకోవాలి. సెల్ ఫోన్లో పెట్టుకోవడం, కంప్యూటర్లో పెట్టుకోవడం కాదు, ప్రింట్అవుట్. నేను ఇదంతా మొత్తం చదవను, జస్ట్ ప్రింట్అవుట్ తీసి దగ్గర పెట్టుకోవాలి. ఓకే. సో ఒక్కసారి మనకు మెయిన్ హెడ్డింగ్స్ ఏమున్నాయి చూడండి. జనరల్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి, లెవెల్స్ ఆఫ్ స్ట్రక్చరల్ ఆర్గనైజేషన్. ఓకే. సో యూనిసెల్యులర్ ఇదంతా ఓకే, బేసిక్స్ అన్నమాట, ఇదంతా ఫండమెంటల్స్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. కనీసం ఇందులో నుంచి ఒక 2 మార్కులు కంపల్సరీ వస్తుంది. ఓకే. సో అండ్ ఇంకొకటి, ఈ కోచింగ్ అయిపోయిన తర్వాత యూ విల్ బికమ్ ఎ పర్ఫెక్ట్ జువాలజీ టీచర్, జువాలజీ లెక్చరర్. దట్స్ ఐ విల్ గ్యారంటీ యూ. మనకు జాబ్ వచ్చిందా రాలేదా మన ఎఫర్ట్ మీద డిపెండ్ అయిపోతుంది. ఓకే. ఇప్పుడు టీచర్ ఎంత చెప్పినా స్టూడెంట్ అంత ప్రాక్టీస్, అంత ప్రిపరేషన్, అంత గ్రాస్ప్ చేసుకోకపోతే ఎంత పెద్ద టీచర్ అని ఏం చేయలేదు. బట్ చెప్పినట్టు చదివి, ఓకే, మంచి చెప్పిన విధంగా ప్రాక్టీస్ చేసి, ఓకే, మీరు అటెంప్ట్ చేస్తే కంపల్సరీ జాబ్ వస్తుంది. నెంబర్ 1. ఒకవేళ జాబు వచ్చినా రాకపోయినా యూ విల్ బికమ్ ఎ పర్ఫెక్ట్ జువాలజీ సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్. ఓకే, దట్స్ ఫర్ షూర్. సో ఫస్ట్ యూనిట్ ఈజ్ జనరల్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, అన్ని ఫండమెంటల్ బేసిక్స్ అనేటువంటి ఇందులో ఉంటాయి. ఓకే. సో ఏసీలో సిలోమ్ గురించి కానీ, లేకపోతే సిమెట్రీ గురించి కానీ, లెవెల్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ గురించి కానీ, ఓకే, సో టాక్సానమిక్ రూల్స్ కానీ, ఓకే, క్లాసిఫికేషన్ టైప్స్ కానీ, సో ఇది కవర్ అవుతుంది జనరల్ కాన్సెప్ట్స్. రైట్. సో దెన్ నాన్ కార్డ్ డేటా ఆర్ ఇన్వర్టింగ్ డేటా. సో రైట్, మనకు తెలుసు అందరికీ, యు ఆర్ ఆల్ జువాలజీ లెక్చరర్స్ ఐ థింక్. ఓకే, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ కాబట్టి జువాలజీ లెక్చరర్స్ అయితే. సో ప్రోటోజోవా నుండి, ఓకే, ఎకైనోడ్ అనమాట. యూ కెన్ ఆల్సో టేక్ హెమీ కార్డ్ డేటా కూడా తీసుకోవచ్చు. రైట్. సో నాన్ కార్డ్ డేటా కన్సిస్ట్ ఆఫ్ రైట్ ఫ్రమ్ ది ప్రోటోజోవా టు హెమీ కార్డ్ డేటా ఆర్ ఎకైనోడ్ అనమాట. నేను ఆ టాపిక్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు మళ్ళీ ఈ పేజ్ ఓపెన్ చేసి మనకు అందులో ఏమేమి మనం కవర్ చేయాలనేది డీటెయిల్గా చదువుతాం. జస్ట్ దిస్ ఈజ్ నాన్ కార్డ్ డేటా. దెన్ కార్డ్ డేటా. సో దిస్ ఈజ్ చాలా అంటే ఇన్వర్టిబ్రేటా అండ్ వర్టిబ్రేటా. కార్డ్ డేటా అండ్ నాన్ కార్డ్ డేటా ఆర్ ది యాక్చువల్ జువాలజీ. ఓకే, మనం జనరల్గా క్లాసికల్ జువాలజీ అంటాం. దీన్ని ఎంత బాగా నేర్చుకుంటే మనకు అన్ని అంటే దాదాపు 20+20 మీరు నెక్స్ట్ పేజ్లో చూస్తారు. ఎక్కువ మార్కులు ఇన్వర్టిబ్రేట్స్, వర్టిబ్రేట్స్ నుంచే వస్తాయమ్మా, అది గుర్తుంచుకోండి. రైట్. సో కార్డ్ డేటాలో ఏముంటుంది మనకు తెలియదు ఏముంది. కార్డ్ డేటా జనరల్ క్యారెక్టర్స్ నుంచి లాస్ట్ మమ్మేల్స్ వరకు. ఓకే. అండ్ కొంత కంపారిటివ్ స్టడీస్, కొన్ని సిస్టమ్స్ ఇచ్చాడు, డైజెస్టివ్, రెస్పిరేటరీ, సర్క్యులేటరీ, ఎక్స్క్రిటరీ, రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్స్ ఆఫ్ వర్టిబ్రేట్స్. సో అది మనం ఇందులో కవర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ సెల్ బయాలజీ. సెల్ బయాలజీ కూడా మనకు ఎగ్జామ్లో చాలా ఎక్కువ మార్కులు వచ్చే టాపిక్ యూనిట్ ఇది. ఓకే. సో రైట్ ఫ్రమ్ ది ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ప్రోకారియోటిక్, యూకారియోటిక్ సెల్ నుంచి రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ జీన్ ఎక్స్ప్రెషన్ వరకు. నేను ఇదంతా జస్ట్ మీరు సిలబస్ నోటెడ్ గా ఉండాలి, మీకు సిలబస్ నోటెడ్ గా ఉండాలి అని తెలియడానికి ఇదంతా జస్ట్ హెడ్డింగ్స్ చదువుతున్నా. మీరు ఖచ్చితంగా ఏ యూనిట్లో ఏమేమి టాపిక్స్ కవర్ అయినాయి,
ఓకే, మనకు కవర్ అయినా మనం చదివినామా చదవలేదా, ఒకవేళ మీరు కోచింగ్ వచ్చినా రాకపోయినా, ఒకవేళ రాలేదనుకోండి, సో ఇది చదవడం అయిపోయింది, అది ప్రింట్అవుట్ కాబట్టి టిక్ చేసుకోవాలి, అండర్లైన్ చేసుకోవాలి. ఓకే, రివిజన్ అయిందా కాలేదా, డబుల్ టిక్, రివిజన్ అయితే డబుల్ టిక్. రైట్. సో జెనెటిక్స్, సో మన జువాలజీలో కొంత టఫ్గా ఫీల్ అయ్యే టాపిక్ ఏదైనా ఉంది అంటే, ఒకటి కంటిన్యూస్ వస్తానే ఉన్నారు, ఒకటి జెనెటిక్స్ అండ్ రెండోది మాలిక్యులర్ బయాలజీ. సో ఇవి మనం కొంత అంటే కాన్సన్ట్రేటెడ్గా మనం చదవాల్సి ఉంటుంది. మీకు ఐ విల్ మేక్ ఇట్ ఈజీ ఫర్ యూ, డోంట్ వరీ. రైట్. సో అండ్ అందరికి ఇష్టమైన టాపిక్ సిస్టమ్ అండ్ సెల్ ఫిజియాలజీ. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ది యానిమల్ ఫిజియాలజీ. ఓకే, ఇంతకుముందు డైజెస్ట్ సిస్టమ్ స్టార్టింగ్లో ఉండేది, ఇప్పుడు బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ స్టార్ట్ చేశారు. సో రైట్ ఫ్రమ్ ది బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ నుంచి మనకి డైజెస్ట్ సిస్టమ్ వరకు 9 టాపిక్స్ ఇందులో మనం కవర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. జస్ట్ ఇవి అన్నీ మీరు బై హార్ట్ చేసినా తప్పు లేదు. రేపు మీరు లెక్చరర్స్ అయిన తర్వాత కూడా మీకు సో హెల్ప్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒకటి చూడండి, సెల్ అండ్ సిస్టమ్ ఫిజియాలజీలోనే బయోకెమిస్ట్రీ కూడా యాడ్ చేసిండ్రు. నన్ను ఎవరు అడిగారు, సార్ బయోకెమిస్ట్రీ లేనట్టుంది అని అడిగారు. ఇక్కడ చూడండి, అవుట్లైన్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ప్లీజ్ మీరు మ్యూట్ చేసుకోండి. ఎవరైనా క్లాస్ వినే వాళ్ళు వీలైనంత వరకు మీ చిన్న పిల్లలకి ఇంట్లో వాళ్ళకి దూరంగా ఉండి వినండి. రైట్. సో దెన్ so this includes carbohydrates, proteins and lipids, right? So this is pure biochemistry. And then metabolism lo nunchi glycolysis, Krebs cycle, etc, electron transport or oxidative phosphorylation, pentose phosphate pathway and gluconeogenesis. Okay, ఇవి చాలా 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 సార్లు మనం చదువుకునే చాలా ఈజీ అయిన టాపిక్సే. మహా అంటే ఇందులో కొంత పెంటోజ్ ఫాస్ఫేట్ పాత్వే మీరు పీజీలో చదివి ఉంటారు, నో డౌట్. అండ్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ని మీరు థరోగా ఒకసారి ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. అండ్ గ్లూకోనియోజెనిసిస్ కూడా మీరు పీజీలో చదివి ఉంటారు, మళ్ళీ ఒకసారి క్లియర్గా చూడాలి. సో దిస్ ఈజ్ కొంతవరకు అంటే మన జువాలజీ వాళ్ళకి కొంత కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సిన టాపిక్స్. సో ఎవల్యూషన్ ఈజీగానే ఉంటుంది, నో ప్రాబ్లం. So origin, right from the beginning of origin of life nunchi geographical realms of the world. Okay, and one more tough topic manaki enti zoology lo ante, so embryology. So embryology lo manaku spermatogenesis, oogenesis nunchi development of frog and chick varake undi. So mammalian development లేదు. అండ్ మనకి ఇక్కడ టఫ్ ఏముంటాయి అంటే గ్యాస్ట్రిలేషన్ ఒకటి, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ జెర్మ్ లేయర్స్, క్లీవేజ్, టైప్స్ ఆఫ్ క్లీవేజ్. ఈ డెవలప్మెంటల్ బయాలజీ తొందర అయిపోతుంది, మనకు మార్క్స్ రావడం మాత్రం కొంత అంటే జేఎల్ ఎగ్జామ్ ఎలా ఉంటుంది దీని తర్వాత చెప్తాను. బట్ మరీ అంత టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరమే లేదు, మరీ అంత డెప్త్గా ఏం అడగడు. మహా అంటే ఒకటి అర క్వశ్చన్ అట్లా టఫ్ క్వశ్చన్ అడుగుతుంది, మిగతా అంతా ఈజీ. అండ్ హిస్టాలజీ, మీరు జేఎల్ ప్రిపేర్ అయినా జేఎల్ ప్రిపేర్ కాకపోయినా మీకు పర్ఫెక్ట్గా మీరు ఉండాల్సింది ఒకటి బయోకెమిస్ట్రీ అండ్ మెటబాలిక్ పాత్వేస్ ఒకటి. రెండోది మీకు హిస్టాలజీ మీద ఖచ్చితంగా, అంటే చాలామంది హిస్టాలజీని పట్టించుకోరు, అండ్ రేపు టీచ్ చేసేటప్పుడు మీకు ఈ హిస్టాలజీ నిజంగా మనం డెడికేటెడ్గా టీచ్ చేయాలి అంటే హిస్టాలజీలో మంచి పట్టు కూడా ఉండాలి. ఓకే, ఇది మనకి ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ సరిపోతుంది, చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఎకాలజీ. సో ఎకాలజీ చూస్తే మనకు సిలబస్ తక్కువనే అనిపిస్తుంది, కానీ దీనిలో నుంచి బయోడైవర్సిటీ, పొల్యూషన్ అండ్ ఎకాలజీ 3 కలిపేసరికి అండ్ బయోజియో కెమికల్ సైకిల్స్ కలిపేసరికి దాదాపు మోర్ దెన్ 10-15 క్వశ్చన్స్ పడుతున్నాయి. ఓకే, ఇది కూడా మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సినటువంటి టాపిక్.
అండ్ సో యా, ఎక్కువగా వైల్డ్ లైఫ్ ఇండియా, బయోడైవర్సిటీ, ఇవి రెండు చాలా మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అండ్ ఇమ్యునాలజీ అంటే నేను ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేయబోయే టాపిక్ ఏంటి అంటే ఇమ్యునాలజీ. సో దీన్ని మళ్ళీ నేను రీడౌట్ చేస్తాను. సో ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్, నాకు ఇష్టమైన టాపిక్ కాబట్టి, అండ్ ఇది డెమో కాబట్టి, యాక్చువల్ నేను ఫిజియాలజీ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాను, బట్ డెమో కాబట్టి చూద్దాం రెస్పాన్స్ ఎట్లా ఉంటుందో. ఇమ్యునాలజీ అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం, తర్వాత ఇమ్యునాలజీ తర్వాత ఫిజియాలజీ స్టార్ట్ చేద్దాం అని అనుకున్నాం. రైట్. సో ఇమ్యునాలజీ, దీని నుంచి కూడా ఎన్ని మార్కులు వచ్చినాయి ఒకసారి మనం చూద్దాం. రైట్, ఒక్కసారి ఇక్కడ చూడండి. I have analyzed 2 question papers. Okay, so this is APPSC 2009 jail question paper సంబంధించినటువంటి analysis, and this is మనకు after the formation of Telangana, this is the first jail notification. Okay, in TSPSC website, one question paper is given. That consists of 100 marks only. Okay, 100 questions only. Lakshman garu mute cheskondi meedi mic. Okay, right. ఎవరో ఇంకా మైక్ మ్యూట్ చేస్తుంది చూడండి ఒక్కసారి. మనకి ఇక్కడ హైయెస్ట్ మార్క్స్ దేని నుంచి ఉన్నాయి అంటే టిఎస్పిఎస్సి వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి మోడల్ పేపర్లో 100 క్వశ్చన్స్ని నేను పర్సంటేజ్ తీసి ఎన్ని అంటే 150 క్వశ్చన్స్కి ఎన్ని పడుతుండొచ్చు అని చూస్తే, ఇందులో జెనెటిక్స్ నుంచి 22 క్వశ్చన్స్ అంటే 22%, 100కు 150కి 22 క్వశ్చన్స్ ఇవ్వబడ్డట్టు, లేదా 22 క్వశ్చన్స్ అంటే మేజర్ పార్ట్ జెనెటిక్స్ అండ్ మాలిక్యులర్ బయాలజీకి నుంచి ఎక్కువ అడగడం జరిగింది. నెక్స్ట్ ప్రిఫరెన్స్ చూడండి, ఇన్వర్టిబ్రేట్స్, ఇంతకుముందు చెప్పాను. సో ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ అండ్ వర్టిబ్రేట్స్ ఆర్ ప్యూర్ జువాలజీ. సో ఇన్వర్టిబ్రేట్ నుంచి 21 క్వశ్చన్స్. ఓకే, తర్వాత నెక్స్ట్ వర్టిబ్రేట్స్ నుంచి 12 క్వశ్చన్స్, అండ్ సెల్ బయాలజీ నుంచి చూడండి 16 క్వశ్చన్స్. ఓకే, ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా ఎకాలజీ, అందులో బయోడైవర్సిటీ అండ్ పొల్యూషన్ ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఆ లెక్కన ఎకాలజీ కూడా మేజర్ మార్క్స్ ని కవర్ చేసే టాపిక్ గా మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు. యాక్చువల్ గా నాలాంటి వ్యక్తి అయితే ఫిజియాలజీ నుంచి ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ అండ్ వర్టిబ్రేట్స్ తర్వాత ఫిజియాలజీ నుంచి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు జనరల్ గానైతే. బట్ నాకు ఈ మ్యూట్ చేయడానికి టైం అంతా అవుతుందా? మళ్ళీ మ్యూట్ చేసుకోండి, మీరు జాయిన్ కాగానే మ్యూట్ చేసుకోండి. దయచేసి మిగతా వాళ్ళు అన్మ్యూట్ చేసుకుంటే బాగుంటది సార్, మంచిగా క్లియర్ గా చెప్తానప్పుడు మిగతా వాళ్ళు వినండి అబ్బా. ఓకే, రైట్. సో మనకు ఎకాలజీ నుంచి 15 మోడల్ పేపర్ 15 మార్క్స్ కవర్ అయినాయి, సెల్ బయాలజీ నుంచి 16. ఓకే, తర్వాత ఇమ్యునాలజీ నుంచి చూడండి 12 మార్కులు. ఓకే, వర్టిబ్రేట్ తగ్గించిండు, ఇమ్యునాలజీకి ఎంబ్రియాలజీకి ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఇచ్చింది. ఇది మనకు టిఎస్పిఎస్సి అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో ఉన్న జువాలజీ క్వశ్చన్ పేపర్ యొక్క అనాలిసిస్ అన్నమాట. ఇక బయోకెమిస్ట్రీ నుంచి జస్ట్ 3 మార్కులు మాత్రమే. ఎకనామిక్ జువాలజీ అంటే పౌల్ట్రీ, అక్వాకల్చర్, ఓకే, సెరికల్చర్ లాంటి వాటి నుంచి జస్ట్ 3 మార్కులు. జూజియోగ్రఫీ, దీని నుంచి ఇది పార్ట్ ఆఫ్ ఎకాలజీ. యాక్చువల్గా ఇది కలిపితే ఎకాలజీ 18 మార్కులు అయినట్టు రకంగా. రైట్, అండ్ ఇక్కడ ఎవల్యూషన్ 10 మార్క్స్ కవర్ అయ్యింది. ఓకే, సో ఇందులో హైయెస్ట్ మనకు ఎప్పటికీ ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ అండ్ వర్టిబ్రేట్స్ ఉంటాయి, బట్ ఇక్కడ ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ మాత్రమే కొంచెం ఎక్కువ ఉన్నాయి. జెనెటిక్స్ అంటే ఆ పేపర్లో, మోడల్ పేపర్లో జెనెటిక్స్ మాత్రం 22 మార్క్స్. అంటే ఈ జెనెటిక్స్లో గుర్తుంచుకోండి, మాలిక్యులర్ బయాలజీ కూడా నేను యాడ్ చేశాను. అంటే జెనెటిక్స్ తర్వాత ఎండింగ్లో అడ్వాన్స్ జెనెటిక్స్ నథింగ్ బట్ మాలిక్యులర్ బయాలజీ. సో జెనెటిక్స్ అండ్ మాలిక్యులర్ బయాలజీ 22 మార్క్స్. ఇది
మన టిఎస్పిఎస్సి వెబ్సైట్లో ఉన్నటువంటి మోడల్ పేపర్ సంబంధించినటువంటి 100 క్వశ్చన్లను 150 క్వశ్చన్స్గా కన్వర్ట్ చేస్తే వచ్చినటువంటి వీలైతే మీరు ఒక ఫోటో తీసుకున్నా పర్లేదు. ఆల్రెడీ ఇది రికార్డ్ అవుతుంది నేను చెప్పేది. నేను మళ్ళీ మీకు అందరికి లింక్ పంపుతాను. ఎవ్రీడే క్లాస్కి సంబంధించిన లింక్ మీరు ఎప్పుడైనా వినడానికి ఓన్లీ అంటే అటెండ్ అయ్యేవాళ్ళు. అండ్ ప్రీవియస్ జేఎల్ క్వశ్చన్ పేపర్ చూసినట్లయితే ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ నుంచి 27 మార్క్స్ వచ్చినాయి, వర్టిబ్రేట్స్ నుంచి 22 మార్క్స్ వచ్చినాయి. ఓకే, తర్వాత మనకి ఎకాలజీ నుంచి 22 మార్క్స్ వచ్చినాయి, ఫిజియాలజీ నుంచి 21 మార్క్స్ వచ్చినాయి. ఓకే, ఇక్కడ జెనెటిక్స్ కొద్దిగా తగ్గింది. జెనెటిక్స్ అండ్ మాలిక్యులర్ బయాలజీ ఎక్కువ, ఇందులో మాలిక్యులర్ బయాలజీ క్వశ్చన్స్ కనబడ్డాయి నాకైతే. అంటే 50-50 7+7 అనుకుంటా. సార్ అమ్మా రిపీట్ అగైన్ సార్. ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ 27, వర్టిబ్రేట్స్ 22. ఒక ఫోటో తీసుకోండి అమ్మా. సార్ స్క్రీన్ మీద రావట్లేదు సార్. మీకు స్క్రీన్ కనబడట్లేదా? నార్మల్ టిఎస్పిఎస్సి జూనియర్ కాలేజ్ అదొకటే అనిపిస్తుంది సార్. నెక్స్ట్ స్లైడ్ రావట్లేదు సార్, కనిపించట్లేదు సార్. నెక్స్ట్ స్లైడ్ టర్న్ చేయలేదు సార్. ఫస్ట్ స్లైడే ఉంది సార్. అంటే మీకు ఇది స్లైడ్ స్లో రావట్లేదు సార్. స్లైడ్ కనబడట్లేదా? లేదు సార్, కనపడట్లేదు. అదే చూసి ట్రై చేస్తున్నాం. స్టార్టింగ్ నుంచి ఏది ఉందో అదే ఉంది సార్. స్లైడ్ చేంజ్ చేయండి సార్ వన్స్. స్లైడ్ ఎప్పటికప్పుడు చేంజ్ చేయండి సార్. నేను ఇప్పుడు ఆ స్లైడ్ దగ్గరే ఉన్నా. ఏ స్లైడ్ రాలేదు. బట్ మాకు ఫస్ట్ విజిబుల్ దే ఉంది సార్. ఓకే ఓకే, ఒక్క నిమిషం. ఎవరో చిన్న పిల్లలు కాపీ ఉంది కదా సార్. ఓకే ఓకే, ఒక్క నిమిషం. దాంతో పాటు ట్రై చేయండి. నేను ఒకసారి స్టాప్ చేస్తున్నా. సిలబస్ కాపీ పెట్టండి. మరి ముందే చెప్తే ట్రై చేస్తున్నాం సార్. కానీ సార్ చాటింగ్ డిజేబుల్ చేశారు సార్ మీరు. అది ఎనేబుల్ ఉంటే మేము చాట్ లో రిప్లై ఇచ్చేవాళ్ళం. వాయిస్ మళ్ళీ డిస్టర్బెన్స్ అవుతుందని. ఇప్పుడు కనబడుతుంది. నో సార్, సేమ్ స్లైడ్. స్టాప్ షేర్ చేసిన. ఇప్పుడు ఏం కనబడుతుందమ్మా? ఏం లేదు సార్. సేమ్ సార్. ఫస్ట్ది యా సార్, సేమ్ సేమ్ వస్తుంది సార్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్లైడ్ ఉంది సార్. యా సార్. స్లైడ్ సార్ చేంజ్ అయింది సార్. స్లైడ్ చేంజ్ అయింది. సెకండ్ స్లైడ్ వచ్చింది. ఓకే, ఇప్పుడు ఓకే సార్. సెకండ్ స్లైడ్. ఓకే సార్. నేను ఇవన్నీ మీరు చూస్తున్నారేమో అనుకుని చాలా ఎక్సైటింగ్. ఓకే ఓకే సార్, నో ప్రాబ్లం. అందరికీ అర్థమైంది. కాకపోతే చార్ట్ డిసేబుల్ చేయండి సార్, అది ఎనేబుల్ చేయండి. ఓకే ఓకే ఓకే, చార్ట్ సెట్టింగ్స్ లాస్ట్ స్లైడ్ సార్. మీరు బ్లూ ప్రింట్ పెట్టండి సార్. గుడ్ జాబ్ వచ్చింది సార్. జైల్ ఈజ్ గుడ్ జాబ్. నేను ఇదంతా మీరు చూస్తున్నారేమో అనుకుంటున్నానమ్మా. ఓకే సార్, నో ప్రాబ్లం సార్. సెండ్ మీ వన్స్ బ్లూ ప్రింట్ సార్. ఇప్పుడు కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇవన్నీ స్లైడ్స్ ఇప్పుడు మీ స్క్రీన్ మీద ఏం కనబడుతుంది? బ్లూ ప్రింట్ కనబడుతుంది. గుడ్ జాబ్. ఈ జేఎల్ ఇస్ గుడ్ జాబ్ కనబడుతుంది సార్. లాస్ట్ స్లైడ్ సార్. క్లోజ్ అయితే స్క్రీన్ పెద్ద చేసేసరికి మళ్ళీ అదే వస్తుంది. సరే, ప్రస్తుతానికైతే ఇప్పుడు ఓకే, కోచింగ్ ఈజ్ స్లైడ్ లో ఉన్నాం సార్ మనం. కోచింగ్ ఈజ్ నెసెసరీ కనబడుతుందా? ఓకే ఓకే, కనబడుతుంది సార్. అండ్ నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే, ఎవరైతే పార్టిసిపెంట్స్ ఉంటారో వాళ్ళు చిన్నపిల్లలకి దూరంగా ఉండండి దయచేసి. నాకు చిన్నపిల్లల వాయిస్ ఎక్కినబడుతుంది. అండ్ మీది మ్యూట్ చేసుకోండి. రైట్ రైట్. సో ఇప్పుడు కోచింగ్ ఈజ్ నెసెసరీ అని నేను ఈ స్లైడ్ వేసాను. వచ్చిందా? సో ఇదంతా. సో దిస్ ఈస్ ద సిలబస్. yes sir, syllabus. ఇప్పుడు ఓకే సార్. సిలబస్ రైట్. ఆర్థ్రోపోడా, సెల్ బయాలజీ, ఓకే,
అదే Yes, sir. No, okay, sir. ఇగో ఇది ఎస్ సార్ ఇది సార్ టాపిక్ ఒక ఫోటో తీసుకోండి అమ్మా. మోడల్ పేపర్ సార్ ఇమ్యునాలజీకి వచ్చిన ఒక ఫోటో తీసుకోండి. ఇది జస్ట్ నా అనాలిసిస్. ఇంకా నేను అంటే నెక్స్ట్ క్లాసెస్ లో కూడా అన్ని Thank you, sir. ప్రీవియస్ ఎన్ని జువాలజీ జేఎల్ ఎగ్జామ్స్ జరిగినాయో అన్నిటి యొక్క అనాలిసిస్ నేను మీకు పెడతాను. ఇదేంటంటే టిఎస్పిఎస్సి వాళ్ళు అవి మీరు పెట్టండి సార్, తర్వాత షేర్ చేయండి గ్రూప్. నేను ఎట్లా వీడియో లింక్ పెడతాను. ఓకే, నేను వీడియో Okay, లింక్ sir. పెడతాను. Okay. మీరు Okay, sir. మీరు ఏంటంటే క్విక్ జస్ట్ ఇప్పుడు మనం కొన్ని అయితే ఇట్లా ఫోటో తీసుకోండి. రైట్ రైట్ ఓకే. ఇది 2009 అంటే లేటెస్ట్ ప్రీవియస్ జేఎల్ యొక్క క్వశ్చన్ ప్యాటర్న్స్ ఫ్రమ్ ఈచ్ టాపిక్. ఓకే, ఒక ఫోటో తీసుకోండి. సార్ Right. స్మాల్ రిక్వెస్ట్, తర్వాత పీడిఎఫ్ సెండ్ చేయండి సార్. పీడిఎఫ్ సెండ్ చేయండి. తప్పకుండా టాపిక్ అయిన తర్వాత పంపిస్తాను నేను, ఎందుకంటే ఇమ్యునాలజీ జస్ట్ నేను పీడిఎఫ్ పెట్టండి. తప్పకుండా పెడతాను. రైట్, ఇక మీరు జస్ట్ మ్యూట్ చేసుకోండి. ఒకవేళ మీకు నెక్స్ట్ స్లైడ్ మళ్ళొక్కసారి నేను దీన్ని పెద్ద చేస్తున్నా చూడండి. ఒక్క నిమిషం, ఇది ఓడట్లేదు. రావట్లేదు సార్. అది కాదు, సేమ్ ఉన్న కన్వీనియంట్ గానే ఉంది సార్, ఉండనివ్వండి. సేమ్ సైజ్ ఓకే సార్. అది ఎంతో కష్టపడి తయారు చేసాము. సార్ అది పెద్దగా చెప్పిన ప్రాబ్లం లేదు సార్. ఆల్రెడీ ఓకే, ఇప్పుడు కనబడుతుంది కదా? Sir, okay, sir. No no problem, problem. sir. Okay, Everyone okay, screen ni okay. zoom చేసుకోవచ్చు sir. మీరు ఇంత Right. స్క్రీన్ నుంచి నో ప్రాబ్లం సార్. Fine, యా fine. సార్, నో Okay. పర్ఫెక్ట్. మీరు కంటిన్యూ చేయండి సార్. ఒక్కసారి ట్రై చేస్తానమ్మా, కాకపోతే ఇక చిన్నగానే చేద్దాం. పెద్దగా కనబడుతుందా? లేదు సార్. సార్ మీ ఫోన్ లో రొటేషన్ లాక్ ని ఆఫ్ చేసేయండి సార్ నాది ఒకసారి. ఫోన్ కాదమ్మా, ఇది సిస్టమ్. ఓకే సార్, ఓకే. సరే, ఓకే, సంథింగ్ ఏదో ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుంది. మొత్తానికి ఐ విల్ జస్ట్ వితౌట్ జూమ్ నేను సిస్టమ్ లో ఫుల్ స్క్రీన్ అని ఉంటది సార్, అది క్లిక్ చేస్తే వస్తది. ఓకే పర్లేదు, ప్రాబ్లం లేదు సార్. అది నో ప్రాబ్లం. Right, so this is the topic wise analysis of previous 2 question papers. One is TSPSC given model paper, another one is previous jail question paper. ఏ టాపిక్స్ నుంచి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ కవర్ అవుతున్నాయి అనే దానికి ఒక జస్ట్ మీకు అర్థం కావడానికి నేను ఇక్కడ పెట్టాను. మీరు ఒకటి గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇన్వర్టిబ్రేట్స్, వర్టిబ్రేట్స్, ఫిజియాలజీ, జెనెటిక్స్ అండ్ మాలిక్యులర్ బయాలజీ, సెల్ బయాలజీ అండ్ ఎకాలజీ, ఇవి మేజర్. ఓకే, సో ఎంబ్రియాలజీ అంటే కొంచెం మీ టాలెంట్ టెస్ట్ చేయాలని అనుకునే వాళ్ళు ఎవరైనా పేపర్ తయారు చేస్తే కనుక ఎంబ్రియాలజీ నుంచి ఈ టిఎస్పిఎస్సి దాంట్లో ఎన్ని ఇచ్చాడు అంటే ఎవరో ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్, చాలా డిస్టర్బెన్స్ ఉంది సార్. మీరు ఆల్ మ్యూట్ చేయండి సార్. కే వెంకన్న గారు మ్యూట్ చేయండి సార్, మీరు ప్లీజ్. ఆల్ మ్యూట్ చేయండి సార్. సంతోష్ సార్ సార్ మీరు ఆల్ మ్యూట్ చేస్తే ప్రాబ్లం ఉండదు. మ్యూట్ ఆప్షన్, రైట్. సో ఆల్ మ్యూట్ చేసినామా? ఓకే, సో ఇది ఏంటి అంటే అనాలిసిస్ ఆఫ్ ది పేపర్. ఓకే, నౌ లెట్స్ జంప్ ఇంటూ అవర్ టాపిక్. సో ఇమ్యునాలజీ. సో what is immunology? Immunology is Study the of immune system is called as immunology. Yeah, very good. Yeah, so the term immunity, that means it is the ability of an organism to protect its body from various pathogenic organisms
are from various diseases that are caused by various microorganisms or pathogens. That is immunity. It is an ability of every living being. That is immunity. Okay. So study of immune systems of all organisms or anybody. Okay. Study of immune system is immunology. Okay. This is not so much important. This is important. So the term immunity was derived from a Latin word called immunis, which means exempt. Okay, so actually this is not a scientific word. So he has, for example, our our president of India uh, enjoys the immunity from the most of the legal problems. So that means he is exempted. Okay, so anyway, immune is that means exempt. Okay, exempt from what? Exempt from diseases, exempt from pathogens. Okay, protection from the ఎవరో స్క్రీన్ మీద రాస్తున్నారమ్మా. Okay, so then scientific study of how body protects itself against infectious disease caused by pathogens. So that's not we are all familiar with that. Okay. So this point is very, very important. Edward Jenner, okay, in 1798, గుర్తుంచుకోండి, in a previous examination, okay, year అంటే కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి సేమ్ సైంటిస్ట్ నేమ్ కి ఇయర్ కూడా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. ఇయర్ కూడా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. సో 1798 గుర్తుంచుకోండి. ఎడ్వర్డ్ జెన్నర్ నోటీస్డ్ దట్ మిల్క్ మేడ్స్ ఆర్ ప్రొటెక్టెడ్ ఫ్రమ్ స్మాల్ పాక్స్ ఇఫ్ దే ఆర్ ఇన్ఫెక్టెడ్ విత్ చికెన్ పాక్స్ ఫస్ట్. Sorry, cowpox. It's not chicken pox, cowpox. Okay, that means smallpox and chicken pox both are similar diseases. So cowpox is a bovine kind of pox disease. Okay, smallpox is a disease that is occurred in human being. Okay, so when milkmaids when they are, as they are very closely associated with their cattle, okay, if at all they are infected with cowpox, okay, so this Edward Jenner, he noticed that so these milkmaids who are already infected with cowpox, they are immune. Okay, they got immunity from smallpox. That means they never get smallpox in their life. So this is major breakthrough in the field of immunology. You remember the year. And this also later became basis for vaccination. That's right. Right. So then, so there is a term, you remember this term. This is also very, very important. Okay. So variolation. So it is the use of some pus cells or pustules of chickenpox to infect people in a very less quantity so that the infected people will get mild chickenpox. So variolation and ఈ పాయింట్ యొక్క మీనింగ్ మీకు ఐడియా ఉండాలి. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ వేరియేషన్? వేరియేషన్ అంటే ఎవరికైతే చికెన్ పాక్స్ లేదా కౌ పాక్స్ క్యాటిల్ who are infected with chicken pox or some other cow pox or anything. Okay, so mild, slight amount of that fluid which is secreted from those pustules. Okay, so that is given to uninfected people. It was a practice in China. Okay, so in the
16th or 17th century, right? So if such pus cells are given to normal in very less, quantity, okay, so the such person will be get the disease chickenpox, but it will be very mild. So this process is called variolation. You remember that. And then, so later, you remember this line also, germ theory of disease. So after Edward Jenner, so Louis Pasteur, who worked on microbes very extensively, he noticed, he discovered that the reason for the diseases in animals or living beings are microbes, pathogens. So he called it as germ theory of, okay, so germ theory of diseases. Okay, that means diseases are caused by germs. You remember germ theory of diseases, Louis Pasteur. Adokka line. This is also important point. And you also remember Edward Jenner is the pioneer scientist in the field of immunology, just like Aristotle in biology and zoology. Okay, so Edward Jenner is considered as the father of immunology. You remember this also. ఒక్కొక్కసారి చాలా ఈజీ క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతున్నారు, రైట్? సో నెక్స్ట్ స్లైడ్. Right. So Louis Pasteur was first to isolate fermentation organisms. So it is not an important, but fermentation is generally conducted for the synthesis of alcohol. Okay, so with the help of waste food material, okay, in which yeast, bacteria like microorganisms, they partially decompose or partially oxidize the waste food material. Okay, so the byproduct will be alcohol or some other acids. Okay, so Louis Pasteur was very famous microbiologist. He was the first person to isolate. These are the some basic some introductory points. You just listen. And later, Louis Pasteur also he invented or he discovered a process called pasteurization. What is pasteurization? You should know. This is general knowledge question. So heating of this ferment vessel. Okay, so to stop fermentation is called pasteurization, so that the microorganisms used to die, the fermentation will be stopped. So later this pasteurization is also applied to milk. So simply pasteurization means heating that could kill the microorganisms. Okay, so Pasteur also worked on, ఇది మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది, ఇది సిల్క్ వామ్ అండ్ ఆంథ్రాక్స్ రెండిటి మీద, ఆంథ్రాక్స్ వైరస్ బ్యాక్టీరియా మీద he worked both on silkworm disease and anthrax disease. And then he discovered microbes are the responsible, or they can transmit the microbes transmit the disease from infected to uninfected animal. Idi oka quote, idi from infected to uninfected. This is not much important. Okay, in 1878 he invented vaccination. He used attenuated chicken cholera culture in chicken protected from virulent flesh culture. Okay, so here there is a small controversy regarding the the vaccination. Generally, Edward Jenner is regarded as the pioneer scientist for the vaccination also, but the complete application of vaccination process was accidentally invented by the Louis Pasteur in chicken, that means in poultry. Okay, so he used attenuated chicken cholera culture on chicken
protected from on chicken, which are protected from virulent fish culture. Okay, so he what do you mean by attenuation? ఈ పదం మీకు తెలిసి ఉండాలమ్మా as a teacher. So it is attenuation means making weak, making a virulent pathogen into non-virulent, or making a harmful toxic pathogenic organism into non-pathogenic or less harmful. That is called attenuation. So he used on chicken which are healthy. Okay, so attenuated culture అంటే కొద్దిగా వీకెన్ చేయబడినటువంటి, కొద్దిగా వాటి యొక్క టాక్సిసిటీ లేదా పాథోజెనిక్ నేచర్ తగ్గించబడినటువంటి చికెన్ కలరా బ్యాక్టీరియాని. ఓకే, సో నార్మల్ చికెన్ పైన he injected them. Okay, later after that after some period of time, some days, he injected fresh culture, virulent culture ని అతను ఇంజెక్ట్ చేసినప్పుడు ఏమైంది, ఆ చికెన్ ఆల్రెడీ అటెన్యూయేటెడ్ చికెన్ కలరా కల్చర్ని ఇంజెక్ట్ చేసింది కాబట్టి వాటిలో ఇమ్యూనిటీ ఆల్రెడీ డెవలప్ అయింది. కాబట్టి ఫ్రెష్ కల్చర్ని అంటే వ్యాధిని కలగజేసే కల్చర్ని లేదా బ్యాక్టీరియాని ఇంజెక్ట్ చేసినప్పుడు వాటికి ఏం కాలేదు. ఓకే, సో ఈ రకంగా యాక్సిడెంటల్గా అతను వ్యాక్సినేషన్ని అఫీషియల్గా కనుగొన్నది లూయి పాస్చర్గా మనం కన్సిడర్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఎట్ ద సేమ్ టైం ఈ ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఇమ్యునాలజీలో రాబర్ట్ కోచ్ ఆల్సో did much work. So on which microbe he worked on anthrax microbe and explained its disease causing nature. Okay, this is not much important. In 1882, he also one of the person who used or who described the reason for the diseases are microbes. ఓకే, డిసీజెస్ కి రీజన్ ఏంటి అంటే మైక్రోబ్స్ అని తను కూడా చెప్పిన వాళ్ళు, అంటే యునో ది లూయిస్ పాస్చర్ అండ్ రాబర్ట్ కోచ్, దీస్ టూ సైంటిస్ట్స్ ఆర్ who explained that the diseases are caused by microbes. So Emily Rox and Alex Yersin isolated diphtheria toxin and explained how infection causes tissue degradation. Okay, you just remember they isolated diphtheria toxin. You just remember that. And Emil van Behring and Shibasaburo Kitasato. Okay, so they worked on diphtheria disease and they discovered passive immunity. What is passive immunity? So giving ready-made ready-made antibodies to normal people or diseased person. Just wait. రైట్, సో ప్యాసివ్ ఇమ్యూనిటీ అంటే డైరెక్ట్ గా ఏదైనా ఒక డిసీజ్ సంబంధించినటువంటి దాన్ని క్యూర్ చేయగల యాంటీబాడీస్ ని డైరెక్ట్ గా ఒక డిసీజ్డ్ పర్సన్ కి ఇవ్వడాన్ని మనం ప్యాసివ్ ఇమ్యూనిటీ అంటాం. సో దట్ వాస్ డిస్కవర్డ్ బై దిస్ ఎమిల్ వాన్ బేరింగ్ అండ్ శిబసబురో కిటసాటో. యూ రిమెంబర్ దిస్ ప్యాసివ్ ఇమ్యూనిటీ మళ్ళీ వస్తాయి. And here Paul Ehrlich, okay, Paul Ehrlich, he discovered that antigen induces production of antibodies. ఇది కూడా జస్ట్ అట్లా ఒకసారి మీరు మీకు ఐడియా ఉండడం కోసం రాశాను. ఓకే, సమ్ ఇంపార్టెంట్ మైల్ స్టోన్స్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఇమ్యునాలజీ. చూడండి, in 1798, Edward Jenner initiated smallpox vaccination. It is not sophisticated vaccination, just a kind of primitive vaccination. Okay, so in 1877, Paul Ehrlich found mast cells. Malli ostadi
మాస్ట్ సెల్స్ ని కనుగొన్నది ఎవరు? పాల్ ఎర్లిచ్. ఓకే, సో దెన్ ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసిందే ఇన్ 1879 లూయిస్ పాచర్ డెవలప్డ్ అటెన్యూయేటెడ్ చికెన్ కలరా వ్యాక్సిన్. ఇది ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసినాం. నెక్స్ట్ ఇన్ 1885 ఇది కూడా గుర్తుంచుకోండి అమ్మా. హూ డెవలప్డ్ ర్యాబిస్ వ్యాక్సిన్? లూయిస్ పాచర్. ఇన్ విచ్ ఇయర్? 1885. This is also one of the milestones of medicines. ఓకే, మెడిసిన్ వైద్య రంగంలో ఒక మైల్ స్టోన్స్ లో చెప్పుకోవచ్చు. వాటిలో డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ర్యాబిస్ వ్యాక్సిన్ అనేది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ ఘట్టం. ఓకే, అది గుర్తుంచుకోండి. ఇన్ 19 ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. హూ డిస్కవర్డ్ ఇంటర్ఫెరాన్? ఓకే, ఇన్ విచ్ ఇయర్ అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు. అలిక్ ఇజాక్స్ అండ్ జీన్ లిండర్మన్. ఇది కూడా గుర్తుంచుకోండి. ఇది కూడా ఒక మంచి మైల్ స్టోన్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇంటర్ఫెరాన్స్ ఆర్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అండ్ ఓకే, ఇది అంత దిస్ ఇస్ నాట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్. సో ఇది 1967 డాక్టర్ బ్లూంబర్గ్, ఓకే, అండ్ హిస్ associate, they discovered hepatitis B virus, for which this scientist Bloomberg, he got Nobel Prize in the field of medicine in 1976, and he also developed a vaccine in 1969. Okay, hepatitis is very very severe viral disease of the liver. Okay, so this is important point. Next, in 1975 Caesar, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా, ఇది గుర్తుంచుకోండి. సీజర్ మిల్స్టెయిన్ అండ్ జార్జెస్ కోహ్లర్. సీజర్ మిల్స్టెయిన్ అంటారు, కొంతమంది మైల్స్టెయిన్ అంటారు. ఓకే, సో అండ్ జార్జెస్ కోహ్లర్ ఏం చేసారు వీళ్ళు? సో దే డెవలప్డ్ మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్. అవి ఏంటి మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ ఏంటి అనేది మీకు అందరికి లైట్ గా ఐడియా ఉంటుంది. బట్ ఆ టైం వచ్చినప్పుడు ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్. బట్ ఎవరు డెవలప్ చేశారు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇన్ 1975 సీజర్ మిల్స్టెయిన్ అండ్ జార్జెస్ కోహ్లర్. మోనోక్లోనల్ MAB అంటాం షార్ట్ గా. సో దాన్ని వాళ్ళు డెవలప్ చేశారు, గుర్తుంచుకోండి. చాలా ఫేమస్ ఇన్సిడెంట్. అండ్ జనరల్ గా మనం ఏం చెప్పుకుంటాం అంటే మలేరియా, దెర్ ఇస్ నో వ్యాక్సిన్ ఫర్ మలేరియా. ఓకే, బట్ ఆల్మోస్ట్ successful, not 100% successful. In 2015, not a particular scientist, in 2015 malaria vaccine was also developed. And in recent times, you remember this term, nanosponges. What are nanosponges? Nanosponges are nanoparticles which are covered on the cell membranes of macrophages to use treat sepsis. Sepsis is a very very subcutaneous, very very severe disease. Okay, that causes damage to the dermis and skin. Okay, so to cure this sepsis, nanosponges are being used in recent times. Okay, so these are some of the some basic some introductory points, okay, which you should at least దీనిలో దాదాపు నేను స్ట్రెచ్ చేసిన అయితే ఖచ్చితంగా మీరు ఎప్పటికీ అంటే నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ద ఎగ్జామినేషన్ బట్ ఓన్లీ ఫర్ జనరల్ నాలెడ్జ్ మీరు ఇది గుర్తుంచుకోవాలి. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద ఇమ్యూన్ సిస్టమ్? ఏంటి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి, అది ఏం చేస్తుంది? ఓకే, ఇవి మీరు ఈ సీక్వెన్స్ గుర్తుంచుకోండి. ఒకటి, immune system detects the entry of foreign pathogen into our system and it initiates an immune response against that foreign pathogen, and that response is always very very specific. That is specificity ఉంటుంది, and there will be immunological memory. ఒకసారి ఒక pathogen, once it enters into our body, once it is eliminated from our body, okay, so for the first time the action will take some time, it will be very slow, but later if the same pathogen enters into our body, okay, the immunological memory will be there, will act
on that same pathogen very, very quickly due to immunological memory. Okay, and immunological surveillance. What is surveillance? Okay, just like guarding. Okay, so the immune system exhibit a specific feature called immunological surveillance. Okay, so it recognizes and it destroys the cancerous cells. So due to various reasons, our body is exposed and mutated. Our cells are mutated very, very frequently, continuously. Okay, so that causes mostly different kinds of cancers to different cells, but our immune system always guards each and every cell. Okay, so and this is called immunological surveillance. Okay, and this surveillance always detects very quickly the abnormal cell, that is tumor cell or that is cancer cell, and it destroys naturally. Okay, so that is also one of the important feature of immune system. And the tolerance, this is also important point of immune system సంబంధించి. See, during our ఇది మళ్ళీ వస్తుంది బట్ ఇక్కడ షార్ట్ గా చెప్తాను. ఓకే, సో డ్యూరింగ్ ఎంబ్రియానిక్ డెవలప్మెంట్ అవర్ బాడీ recognizes our self cells. Okay, so during embryonic development itself, all the cells are recognized by the immune system. So all of our cells, all of our tissues, they contain different kinds of proteins that is called antigens. They are called self antigens. The self antigens are recognized by the immune system during the development of the embryo itself. Okay, so the immune system always recognizes self antigens. Okay, so and it will not act on those self antigens. That is called tolerance. Question itla adagachu, what do you mean by tolerance in the field of regarding immune system or regarding immunity ante? So our immune system will not act upon self antigens or self cells. So that is tolerance. So gurtunchukondi, detection of foreign pathogen organism, immune response or a response is initiated, the response will be specific. Okay, ఇది మూడు ఆప్షన్స్ లేదా రెండు ఆప్షన్స్ ఇచ్చి which is correct from the following regarding the functions of immune system or features of immune system అని అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఇది డిటెక్షన్, ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్, స్పెసిఫిసిటీ, మెమరీ, ఇమ్యునాలజికల్ సర్విలెన్స్, టాలరెన్స్. అండ్ నేను మీకు ఒక విషయం చెప్పడం మర్చిపోయాను. ఇప్పటి వరకు జరిగిన అన్ని జేఎల్ ఎగ్జామినేషన్స్ లో పేపర్ అనేది చాలా 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 ఈజీగా వచ్చింది. ఇప్పటి వరకు ఎన్నిసార్లు జువాలజీ ఎగ్జామ్ జరిగిందో, జేఎల్ ఎగ్జామ్ జరిగిందో, ప్రతిసారి కూడా క్వశ్చన్ పేపర్ రేంజ్ 70 to 80% ఇంటర్మీడియట్ రేంజ్ క్వశ్చన్స్ పడతాయి. చాలా ఈజీగా ఉంటుంది పేపర్. ఓన్లీ 10 or 15 క్వశ్చన్స్ మాత్రమే డిగ్రీ ఆర్ పీజీ లెవెల్లో ఉంటాయి. కాబట్టి మనము ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంటర్మీడియట్ సిలబస్ మనం చాలా థరోగా ఉండాలి. 80% క్వశ్చన్స్ అంటే పీజీ లెవెల్ అని ఇచ్చాడు కదా అని చెప్పి ఫస్ట్ పీజీ మొదలు పెట్టుకుని డిగ్రీ మొదలు పెట్టుకుంటే మాత్రం మనం లాస్ అవుతాం. అది గుర్తుంచుకోండి అన్నమాట. ఓకే, సో 80% క్వశ్చన్స్ వెరీ వెరీ బేసిక్ క్వశ్చన్స్, వెరీ వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్స్. When compare with the question paper of if you compare the question paper of junior lecture exam with that of MSET, with that of NEET కూడా కొంచెం ఈజీగానే ఉంటుంది. MSET తో పోలిస్తే చాలా 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 ఈజీగా ఉంటుంది జేఎల్ క్వశ్చన్ పేపర్. ఓకే, సో అంటే డెప్త్ చదవాల్సిన దగ్గర డెప్త్ చదవాలి, బట్ ఫండమెంటల్స్ ని మిస్ కావద్దు. ఓకే, రైట్. సో దెన్ అండ్ ఎవ్రీ డే ఇప్పుడు నేను 7:30కి స్టార్ట్ చేశానమ్మా. ఓకే, 1.5 hours నేను క్లాస్ తీసుకుంటాను. అంటే ఐ క్లోజ్ by 9. ఓకే, ఒకవేళ ఏదన్నా నాకు హాలిడే ఉన్న రోజు నేను 2 hours తీసుకుంటాను. రైట్, ఎనీవే, సో మనకు సిలబస్ ఒకసారి చూద్దాం. అంటే మనకు ఇచ్చినటువంటి సిలబస్ లో ఇమ్యూనాలజీలో ఏమేమి మనం చదవాల్సి ఉంటుందో ఒకసారి చూడండి అమ్మా. హియర్ ఫస్ట్
టాపిక్ ఏంటి? సెల్స్ ఆఫ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్. ఓకే, సో లింఫాయిడ్ సెల్స్, మోనోన్యూక్లియర్ సెల్స్, గ్రాన్యులోసైటిక్ సెల్స్, మాస్ట్ సెల్స్. నెక్స్ట్ ఆర్గాన్స్ ఆఫ్ ది ఇమ్యూన్ సిస్టమ్, ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్ అండ్ లింఫాటిక్ సిస్టమ్. ఓకే, దెన్ what is antigen? Antigenic determinants and they are nothing but epitopes. Immunogenicity, what is the difference between antigenicity and immunogenicity? What are haptens? And then humoral immunity. Okay, so that is mediated by antibodies. Okay, ఇందులో immunoglobulin structure or antibody structure ఉంటుంది. సో వాటి టైప్స్ కూడా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ యాక్చువల్గా దీన్ని అటు ఇవ్వాలి, సరిగా ప్రిపేర్ చేయలేదు. ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీ, నాన్ స్పెసిఫిక్ ఇమ్యూనిటీ. దీనిలో దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అనటమికల్ బ్యారియర్స్, ఫాగోసైటాసిస్, న్యాచురల్ కిల్లర్ సెల్స్ అండ్ ఇంటర్ఫెరాన్స్. ఇందాక నేను చెప్పాను, ఇంటర్ఫెరాన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ దెన్ సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీ ఇచ్చాడు. ఓకే, సో విచ్ ఈస్ మోస్ట్లీ మీడియేటెడ్ బై T lymphocytes. Okay, so humoral immunity and cell mediated immunity, both of these are commonly known as acquired immunity or adaptive immunity. ఇక్కడ ఎందుకో మరి వాళ్ళు మర్చిపోయారా ఏందో తెలియదు, కానీ యాక్చువల్గానైతే అడాప్టివ్ ఇమ్యూనిటీ ఆర్ అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అనే వర్డ్ వాడాల్సింది. ఓకే, వాడకపోయినా ఇక్కడ మనకు CMI, సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీ అండ్ హ్యూమరల్ ఇమ్యూనిటీ, ఈ రెండు కలిస్తే మనం అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీగా చెప్తాం. రైట్, సో మనకు ఫస్ట్ టాపిక్ ఏముంది? సెల్స్ ఆఫ్ ది ఇమ్యూన్ సిస్టమ్. సెల్స్ ఆఫ్ ది ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ విచ్ ఆర్ వెరీ 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 ఫండమెంటల్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ది ఎగ్జామినేషనే కాదు, మనకు ఇమ్యూనిటీ పరంగా కూడా మనకు సెల్స్ ఆఫ్ ది ఇమ్యూన్ సిస్టమ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో షార్ట్గా అంటే డైరెక్ట్ టాపిక్లో ఎంటర్ అవుతున్నా చూడండి. టోటల్ ఇమ్యూన్ సిస్టంలో ఓకే, సో మేజర్ సెల్స్ అన్నీ కూడా, దాదాపు అన్ని సెల్స్ కూడా WBC కేటగిరీకి చెందినవి. ఇది ఒక జస్ట్ ఫండమెంటల్ పాయింట్. ఓకే, మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇమ్యూన్ సెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా తెల్ల రక్త కణాలు, ఓకే, వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ కేటగిరీకి చెందినటువంటి సెల్సే. ఓకే, సో అందులో మనకి లింఫోసైట్స్ అనేటువంటివి చాలా ముఖ్యమైనవి. లింఫోసైట్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద ఇమ్యూనిటీ. ఓకే, సో పర్టికులర్లీ ఇది 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 మీరు ఇక్కడ స్టార్ గుర్తు పెట్టాను చూడండి. ఇది మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తుంది, మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తుంది, మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తుంది, కానీ ఈరోజే దాన్ని బైహార్ట్ చేసేయండి. హ్యూమరల్ ఇందాక కూడా చెప్పాను, హ్యూమరల్ ఇమ్యూనిటీ ఈజ్ మీడియేటెడ్ బై B lymphocytes. ఓకే, సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీ ఈజ్ మీడియేటెడ్ బై T cells. ఇది మేబీ క్వశ్చన్ అడగవచ్చు ఎగ్జామ్. ఓకే, అండ్ ఇంకా మనకు ఇమ్యూన్ సిస్టంలో ఇంపార్టెంట్ సెల్స్ ఏంటి అని అంటే, అసలు ఈ B cells T cells కన్నా, ఈ రెండింటి కన్నా these cells are very very important. They play an important role in both in humoral immunity and cell mediated immunity. ఏ ఇమ్యూనిటీలోనైనా లేదా ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీలోనైనా అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీలోనైనా ఫాగోసైట్స్, వితౌట్ ఫాగోసైట్స్ దెర్ ఇస్ నో ఇమ్యూనిటీ. దే ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ APCs అని రాశాను ఇక్కడ. వాట్ ఈస్ APCs? యాంటీజెన్ ప్రెజెంటింగ్ సెల్స్. యాంటీజెన్ ప్రెజెంటింగ్ సెల్స్. యాంటీజెన్ ప్రెజెంటింగ్ సెల్స్ కూడా చాలా ముఖ్యమైనటువంటివి అక్వైర్డ్ అడాప్టివ్ ఇమ్యూనిటీలో. చూడండి, ప్లే రోల్ అని ఇన్ అడాప్టివ్ ఇమ్యూనిటీ. ఓకే, సో అవి ఏం చేస్తాయి? వాట్ డు దే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దే engulf the foreign pathogen and they digest, they break, they make them very very small fragments, and some important portion of the pathogen is exposed on their cell membrane, and they are presented to mostly T lymphocytes. Okay, so that's why they are called antigen presenting cells. Antigen అంటే ఫారిన్ యాంటీజెన్ ని అవి
ఎంగల్ఫ్ చేసి, ఓకే, సో ఎండోసైటాసిస్ ద్వారా ఎంగల్ఫ్ చేసి వాటిని డైజెస్ట్ చేసి ముక్కలుగా చేసి వాటి సెల్ మెంబ్రేన్ మీద ఎక్స్పోజ్ చేసి దే ప్రెజెంట్ దెమ్, ఆ ఎక్స్పోజ్డ్ స్మాల్ పార్ట్ ఆఫ్ ది యాంటీజెన్ ని దేనికి ప్రెజెంట్ చేస్తే జనరల్ గా టీ సెల్స్ చేస్తాయి, మోస్ట్లీ బి సెల్స్ కూడా కొన్నిసార్లు అవసరం. సో యాంటీజెన్స్ ప్రెజెంటింగ్ సెల్స్ దే ప్లే వెరీ వెరీ క్రూషియల్ రోల్ ఇన్ అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ. ఇవన్నీ మళ్ళీ వస్తాయి. వాట్ ఈస్ అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ, వాట్ ఈస్ ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీ, ఇవన్నీ మళ్ళీ వస్తాయి. జస్ట్ ఇక్కడ సెల్స్ గురించి కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. అండ్ వాట్ ఆర్ ఫాగోసైట్స్, వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ఫాగోసైట్స్? సో మోనోసైట్స్, న్యూట్రోఫిల్స్, ఇయోసినోఫిల్స్, ఇవి మూడు కూడా ఫాగోసైట్స్ కేటగిరీకి చెందినటువంటి సెల్స్. అయితే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫాగోసైట్స్ ఏంటి అని అంటే మోనోసైట్స్ అండ్ న్యూట్రోఫిల్స్ అన్నమాట. యాక్చువల్గా మనం న్యూట్రోఫిల్స్ అండ్ మోనోసైట్స్ అని చదువుకోవాలి. ఎనీవే, ఇయోసినోఫిల్స్ ఆర్ functionally they also can engulf the foreign particles, foreign pathogens. Example for phagocytes. What are phagocytes? Phagocytes which eat foreign pathogens, okay, which eat foreign microbes or particles, whatever it may be, okay, and they also eat dead or damaged cells also, so that the damaged tissue will be cleaned by phagocytes. Okay, ఇవి మేజర్గా ఏం చేస్తాయి? ఫారిన్ మైక్రోబ్స్ ని తింటాయి, సింపుల్ గా మన భాషలో చెప్పాలంటే. అండ్ ఎక్కడన్నా కణజాలం టిష్యూ దెబ్బతింటే, ఓకే, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ద టిష్యూ ఆర్ సెల్స్ ఆర్ డ్యామేజ్, ఓకే, దట్ ఈస్ క్లియర్డ్ బై ఈటింగ్ బై దీస్ ఫాగోసైట్స్. వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్? ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుంచుకోండి మీరు. మోనోసైట్స్ ఆర్ మాక్రోఫేజెస్ కూడా అనొచ్చు, బట్ మోనోసైట్స్ అండ్ మాక్రోఫేజెస్ అన్న ఒకటే. న్యూట్రోఫిల్స్, ఓకే, ఇవి కాకుండా ఇంకేమన్నా ఫాగోసైట్స్ ఉన్నాయా బై నేచర్ అంటే ఇయోసినోఫిల్స్. బట్ దీస్ టూ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫాగోసైట్స్. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. ఇక్కడ నేను స్టార్ గుర్తు పెట్టాను చూడండి. వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ యాంటీజెన్ ప్రెజెంటింగ్ సెల్స్? మన ఈ టాపిక్ నుంచి మనకి ఏదైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేయదగ్గ క్వశ్చన్ ఏదన్నా ఉంది అంటే ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ యాంటీజెన్ ప్రెజెంటింగ్ సెల్స్ ఏంటివి అంటే మోనోసైట్స్ ఆర్ మాక్రోఫేజ్, రెండు ఒకటేనమ్మా. డెండ్రైటిక్ సెల్స్, ఇది చాలా మందికి తెలియదు, ఓకే, అండ్ బి లింఫోసైట్స్, ఇది కూడా చాలా మంది తెలియదు. మాక్రోఫేజెస్ అనే ఒక ఐడియా ఉంటుంది, అపోహ ఉంటుంది. సో యాక్చువల్లీ మోస్ట్ ఎఫిషియంట్ యాంటీజెన్ ప్రెజెంటింగ్ సెల్స్ ఆర్ డెండ్రైటిక్ సెల్స్. ఇది ఇక్కడ నేను రాయలేదు, మర్చిపోయాను. ఓకే, మోస్ట్ ఎఫిషియంట్ యాంటీజెన్ ప్రెజెంటింగ్ సెల్స్ ఏవి అని కూడా అడగొచ్చు. అడిగితే డెండ్రైటిక్ సెల్స్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, సో అండ్ బి సెల్స్ అనేటువంటి యాంటీజెన్ ప్రెజెంటింగ్ నేచర్ కలిగి ఉంటాయి. ఎస్, ఉంటాయి, అది గుర్తుంచుకోండి. ఇది మీరు ఈరోజు బై హార్ట్ చేయాల్సినటువంటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇది ఒకటి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ఫాగోసైట్స్ అండ్ యాంటీజెన్ ప్రెజెంటింగ్ సెల్స్. ఇంకా మన క్లాసిఫికేషన్ దగ్గర రాలేదు ఈరోజు, స్టార్టింగ్ కాబట్టి కొంచెం స్లోగానే ఉన్నాను. రైట్, ఒకసారి ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి. సి, దీస్ ఆర్ ది వేరియస్ immune cells that takes part very that play an important role in our immune system. ఒకసారి చూడండి, న్యూట్రోఫిల్స్, ఇయోసినోఫిల్స్, బేసోఫిల్స్ అండ్ మాక్రోఫేజ్. సి, దిస్ ఇస్ డెండ్రైటిక్ సెల్, బి సెల్ అండ్ టీ సెల్. ఇవి కాకుండా ఇంకొక 2-3 సెల్స్ కూడా ఉంటాయి. బట్ సో ఇవి కామన్ గా ఉండే మన బ్లడ్ స్ట్రీమ్ లో ఉండేటువంటి ఇమ్యూన్ సెల్స్. ఓకే, ఇక్కడ మీరు ఇది ఒకటి గుర్తుంచుకోండి. మాక్రోఫేజ్ లేదా మోనోసైట్, మాక్రోఫేజ్ ఉండదు, మోనోసైట్ కి బీన్ షేప్ న్యూక్లియస్ ఒకటి. ఇగో న్యూట్రోఫిల్ కి చూడండి 3 లోబ్స్, 3 ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ 3 లోబ్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్, దట్ విల్ బి న్యూట్రోఫిల్. అట్లా గుర్తుంచుకోండి. ఓకే, అండ్ డెండ్రైటిక్ సెల్, ఓసారి అంటే నాలాంటి పర్సన్ కనుక క్వశ్చన్ పేపర్ తయారు చేస్తే ఖచ్చితంగా డయాగ్రామెటిక్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు. సో వాట్ ఈస్ ది సెల్ రిగార్డింగ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అని కూడా అడగవచ్చు. సో ఎందుకంటే దీనికి మెనీ డెండ్రైట్స్ లాంటి కీలితాలు అంటారు తెలుగులో ఉన్నాయి కాబట్టి దట్ ఈస్ డెండ్రైటిక్ సెల్ మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. బి సెల్స్ కి మెంబ్రేన్ బౌండ్ యాంటీబాడీస్ ఉంటాయి. టీ సెల్స్ కి చూడండి డిఫరెన్స్ చూడండి, దీనికి రిసెప్టార్స్ ఉంటాయి టీ సెల్ కి. బి సెల్ కి మెంబ్రేన్ బౌండ్ యాంటీబాడీస్ ఉంటాయి. ఓకే, ఎనీవే ఇంకా మనం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ క్లియర్గా చూద్దాం క్లియర్గా. సో హియర్ ఇక్కడ మనకి డి కాదు, ఇది
First, phagocytes. What are phagocytes? First two. Neutrophils and macrophages are major, phagocytes. Okay, their primary function is to engulf, destroy pathogen and clear the damage, and also clear the damaged tissues. ఇది ఇందాక ముందే చెప్పాను, ఇది మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన పాయింటే. ఓకే, సో whenever any foreign pathogen enters into our body, okay, so the corresponding tissue releases some chemotactic factors. With those chemotactic factors, these monocytes in the bloodstream are tissues in the tissue existed within the tissue. There will be macrophages. Okay, they are called histiocytes. Okay, they are attracted by those chemotactic factors and they reach the site of the infection. And you also remember one thing, diagram. Yes. ఇక్కడ చూసినట్లయితే these cells, this is monocyte, okay, which contains a bean shaped nucleus. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎన్నో ఎగ్జామ్స్ లో అడిగాడు. బీన్ షేప్డ్ న్యూక్లియస్ ఉన్నటువంటి అది ద న్యూక్లియస్ ఎలా ఉంటుందని కానీ ఎట్లా గుర్తిస్తామని కానీ. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మోనోసైట్, macrophage. దిస్ ఇస్ macrophage. Monocyte is present in the blood. The same monocyte when enters into the tissues, that is called macrophage. దీని న్యూక్లియస్ సైజ్ పెద్దగా ఉంటుంది. ఇంకొకటి, ఇందులో గ్రాన్యూల్స్ ఏం కనబడవు చూడండి, అంటే దీస్ ఆర్ ది microbes, not granules. Okay, so here pseudopodia are present. What is the use of these pseudopodia? So with the help of which they travel from one place to another place. Okay, so ఇది మళ్ళీ వస్తుంది మనకు ఇన్నెట్ ఇమ్యూనిటీ లో. వీటి గురించి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అక్కడ. ఇక్కడ కూడా చూడండి, వాట్ ఇస్ దిస్? దిస్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ ది న్యూట్రోఫిల్. న్యూట్రోఫిల్ చూడండి, న్యూక్లియస్ ఎన్ని లోబ్స్ ఉన్నాయి? హౌ మెనీ లోబ్స్ ఆర్ దేర్? సో 3 lobes are there, and here you can see clearly the granules. ఓకే, సో ఇప్పుడు వాటి గురించి చూద్దాం. సో న్యూట్రోఫిల్స్ మీరు చాలా అసలు ఎక్కువ గుర్తుంచుకోవాల్సినటువంటి ఇమ్యూన్ సెల్స్ లో ఒకటి న్యూట్రోఫిల్స్ అన్నమాట. సో దే ఆర్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ పాలిమార్ఫోన్యూక్లియర్ సెల్స్. అంటే ద న్యూక్లియస్ అనేది మల్టీ లోబ్డ్ గా ఉంటుంది అని అర్థం. ఓకే, పాలిమార్ఫోన్యూక్లియర్ cells. Okay, and they are also known as microphages. Why microphages? Their size is smaller when compared with the monocytes or macrophages. Macrophages తో పోలిస్తే దీని సైజ్ తక్కువ కాబట్టి దాన్ని మైక్రోఫేజ్ అని కూడా పిలుస్తారు. ఓకే, మైక్రోఫేజ్ అని ఏ సెల్ ను పిలుస్తారు? ఈ క్వశ్చన్ కూడా అడగవచ్చు పుల్లయ్య గారు. ఓకే, సో ఈ ఒక న్యూట్రోఫిల్స్ అండ్ మోనోసైట్స్ చెప్పి ఐ విల్ స్టాప్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అమ్మ గుర్తుంచుకోండి. న్యూట్రోఫిల్స్ ఆర్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ పాలిమార్ఫోన్యూక్లియర్ సెల్స్, నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, దే ఆర్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ మైక్రోఫేజెస్. అండ్ నెంబర్ 3 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే దే ఆర్ ది మోస్ట్, అంటే ఇది మళ్ళీ బ్లడ్ లో వస్తుంది, మోస్ట్ అబండెంట్ డబ్ల్యూబీసీస్. డబ్ల్యూబీసీస్ అన్నింటిలో హైయెస్ట్ నెంబర్ ఏముంటాయంటే న్యూట్రోఫిల్సే ఉంటాయి. అక్కడ మళ్ళీ చెప్తాను, రైట్? సో కాకపోతే దేర్ లైఫ్ స్పాన్ ఈస్ వెరీ వెరీ లెస్. ఓకే, సమ్ ఫ్యూ డేస్, 3 or 4 days ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. నేను ఈరోజు మీకు చెప్పాలనుకున్న పాయింట్స్ లో ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. చూడండి, సో దే ఆర్ ది ఎర్లియెస్ట్ సెల్స్ టు రీచ్ ద సైట్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్. వెనెవర్ మనకి ఏదైనా దెబ్బ తగిలినప్పుడు కానీ, పుల్లయ్య గారు ప్లీజ్ మ్యూట్ చేసుకోండి అమ్మా, పుల్లయ్య గారు. రైట్, సో మనకు ఏదన్నా ఇన్ఫెక్షన్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ వచ్చే సెల్స్ ఏంటివి అంటే న్యూట్రోఫిల్స్. సో అందుకే వాటిని ఏమంటారంటే మైక్రోస్కోపిక్ పోలీస్మెన్ అంటారు. పుల్లయ్య గారు అంత క్లియర్ గా చెప్తున్నాం, వీళ్ళు మ్యూట్ చేసుకోండి దయచేసి. రైట్, ఓకే, సో ఇన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి చూడమ్మా. దే ఆర్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ పిఎంఎన్ఎస్. They are also known as microphages. They are most abundant WBCs.
their lifespan is very less. Okay, that's not important. And they are microscopic policemen. Why? Because whenever a foreign pathogen enters into our body, first to reach to the site of infection are the neutrophils. That's why they are known as microscopic policemen. Okay, so they are also known as microscopic scavengers. Right. So these, the neutrophils, they contain, primary azurophilic granules. So anyway, there are two kinds of granules will be present. There are primary azurophilic granules and secondary specific granules. Specific granules lo lysosomes, collagenase, elastase ఉంటుంది. ఇంత డెప్త్ గా క్వశ్చన్ అడుగుతారా అంటే అడగకపోవచ్చు, బట్ మనకు ఒక ఐడియా ఉండాలి. ఓకే, సో అజురోఫిలిక్ గ్రాన్యూల్స్ లో ఏముంటాయి? డిఫెన్సిన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, కథలెడిసిన్స్ అనేటువంటి ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇవి ఏం చేస్తాయి అని అంటే, సో డైజెస్ట్ చేస్తాయి ఫారిన్ పార్టికల్స్ ని, ఫారిన్ ఆర్గానిజమ్స్ ని. దీస్ ఆర్ ది గ్రాన్యూల్స్. ఓకే, సో మనకు మళ్ళీ బ్లడ్ లో ఏ గ్రాన్యులోసైట్స్ వచ్చినప్పుడు అక్కడ మీకు క్లియర్ ఐడియా వస్తుంది. జస్ట్ ఇక్కడ గ్రాన్యూల్స్ అనేటువంటివి టూ టైప్స్ ఉంటాయి. ప్రైమరీ అజురోఫిలిక్ గ్రాన్యూల్స్ ఉంటాయి, సెకండరీ స్పెసిఫిక్ గ్రాన్యూల్స్ ఉంటాయి. వాటిలో డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఎంజైమ్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. సో స్పెసిఫిక్ గ్రాన్యూల్స్ లో లైసోజైమ్స్, కొలాజినేస్, ఎలాస్టేజ్ ఎంజైమ్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్. ప్రైమరీ అజురోఫిలిక్ గ్రాన్యూల్స్ లో డిఫెన్సిన్స్ అండ్ కథలెసిడిన్స్ అనేటువంటి ఎంజైమ్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. ఇవేం చేస్తాయి? దే digest, they kill, they destroy the foreign pathogen intracellularly. Okay, so next. Right. So another important, దీంతో ఇక్కడ ఆపేస్తాను ఈరోజు. Another important cells of immune system ఏంటంటే monocytes. They are also known as macrophages. Okay, so here మోనోన్యూక్లియర్ ఫాగోసైట్స్ అని కూడా అంటాం. ఓకే, ఎంఎన్పీస్ అంటే మోనోన్యూక్లియర్, ఒకటే న్యూక్లియస్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మీరు దీన్ని చూస్తే పాలి అంటే ఒకటి కన్నా ఎక్కువ న్యూక్లియర్లు ఉన్నట్టుగా మనకు అనిపిస్తుంది, కాబట్టి పాలిమార్ఫ్ న్యూక్లియర్ సెల్స్, పిఎంఎన్స్ అని అంటాం. ఇక్కడ మోనోన్యూక్లియర్ ఫాగోసైట్స్ అని, మోనోసైట్స్ ని లేదా మాక్రోఫేజ్ ని మనం పిలుస్తుంటాం. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది మోనోసైట్స్ అండ్ మాక్రోఫేజ్? సో మోనోసైట్స్ ఆర్ వాండరింగ్ సెల్స్, మాక్రోఫేజ్ ఆర్ స్టేషనరీ సెల్స్, ఫిక్స్డ్ సెల్స్. అవి టిష్యూస్ లో ఉంటాయి మాక్రోఫేజ్ అనేటువంటి. ఓకే, మోనోసైట్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? వాండరింగ్ సెల్స్, అంటే విత్ ఇన్ ద బాడీ ఫ్లూయిడ్ అంటే బ్లడ్ స్ట్రీమ్ లో ఉంటాయి. ఓకే, ఈ మోనోసైట్సే టిష్యూస్ లోకి వెళ్ళి మాక్రోఫేజ్ గా బిహేవ్ చేస్తాయి. అండ్ మోనోసైట్స్ లో క్లియర్ గా దిస్ బీన్ షేప్డ్ న్యూక్లియస్ అనేది ఉంటుంది. రైట్. సో హియర్ ఇన్ బ్లడ్ దే ఆర్ కాల్డ్ monocytes, in tissues they are called macrophages. They contain bean shaped nucleus in monocytes. Okay, they are amoeboid in nature. Okay, అవి ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ కి వెళ్ళాలి కాబట్టి with the help of pseudopodia they move. Okay, they contain phagocytic granules and lysosomes. Okay, ఇవి కొన్ని తక్కువ మోతాదులో గ్రాన్యూల్స్ కలిగి ఉంటాయి, మోస్ట్లీ ఎక్కువ లైసోసోమ్స్ కలిగి ఉంటాయి. సో వాటి మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి? ఈటింగ్, కిల్లింగ్. ఓకే, సో ఫారిన్ పార్టికల్స్, ఫారిన్ పాథోజన్స్, జస్ట్ లైక్ న్యూట్రోఫిల్స్. ఓకే, బట్ సైజ్ వైజ్ గా మోనోసైట్స్ అనేటువంటివి మాక్రోఫేజ్ అని ఎందుకు పిలుస్తాం? పెద్దగా ఉంటాయి. న్యూట్రోఫిల్స్ తో పోలిస్తే మోనోసైట్స్ అనేటువంటి సైజు పెద్దగా ఉంటాయి. దే ఆర్ హైలీ మొటైల్. ఓకే, దే ఆర్ ఆఫ్ టూ టైప్స్. ఒకటి ఫిక్స్డ్, అనదర్ వన్ ఇస్ వాండరింగ్. ఇందాక వాండరింగ్ అంటే ఏంటి చెప్పాను. సో మోనోసైట్స్ ఆర్ వాండరింగ్ phagocytes, and fixed monocytes ఏంటి? ఫిక్స్డ్ మోనోసైట్స్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ చూడండి. సో బ్లడ్ లో మనము మోనోసైట్స్ అంటాం, ఇంతకుముందు చెప్పాను. ఇది ఈ టేబుల్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది గుర్తు కనబడుతుందా మీకు? ఒక్కసారి ఎవరన్నా నాకు ఆన్సర్ చేయండి. కనబడుతుందా ఇది మీకు? Yes, sir. It is visible. Yes, sir. Yes, sir. So this table is very, very important. Spleen, lymph nodes లో ఈ మోనోసైట్స్ ని లేదా మాక్రోఫేజెస్ ని సైనస్ మాక్రోఫేజెస్ అంటాము. దట్ ఈస్ ఫస్ట్. అండ్ పెరిటోనియల్ కావిటీలో the monocytes which are present in peritoneal cavity, they are called as serosal macrophages. Serosal macrophages.
ఓకే. దెన్ ఇన్ లంగ్స్ లో ఇది అప్పుడు కొన్ని ఎగ్జామ్స్ లో అడిగాడమ్మా, అల్వియోలార్ మాక్రోఫేజ్ అంటాం. ఓకే, అది గుర్తుంటుంది ఈజీగా. అండ్ దిస్ వాజ్ ఆస్క్డ్ మెనీ టైమ్స్. ఇన్ లివర్ ద మాక్రోఫేజెస్ ఆర్ కాల్డ్ కూఫర్ సెల్స్. ఎందుకు ఇవి టిష్యూలో ఎందుకు ఉండాలి అంటే, ఏ టిష్యూ అయినా ఓకే, ఇట్ ఈస్ వల్నరబుల్. ఓకే, దెర్ ఇస్ ఎ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ఎంటరింగ్ ఆఫ్ ఫారిన్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ ప్యాథోజన్స్. సో వాటిని ఇమీడియట్ గా కిల్ చేయడానికి ఈ మాక్రోఫేజ్ అనేటువంటి ఎవ్రీ టిష్యూలో ఉంటాయి. ఈచ్ టిష్యూలో వాటికి ఒక పేరు ఉంటుంది. సో లివర్ లో వాటిని మనం కూఫర్ సెల్స్ అంటాము, ఇది మన అందరికి తెలుసు. అండ్ కిడ్నీలో ఇన్ కిడ్నీ these macrophages are called mesangial cells. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్. అండ్ this is also very very important. In brain also the macrophages are present. They are called microglial cells. గుర్తుంచుకోండి, మైక్రోగ్లియల్ సెల్స్. బ్రెయిన్ లో ఉండే మోనోసైట్స్ ని లేదా మాక్రోఫేజెస్ ని ఏమంటాం? ఫాగోసైట్స్ అని కూడా అడగవచ్చు. ఏమని పిలుస్తాము? ఓకే, వాట్ ఆర్ ద phagocytes which are present in the brain tissue? Microglial cells. And bone లో ఉండేటువంటి macrophages are called osteoclasts. ఈజీగా గుర్తు. osteoblast కాదు, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. osteoclasts which are macrophages present in the bone. ఒకసారి హౌ ద ఈ ఫాగోసైటోసిస్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది అనేది మళ్ళీ ఇన్లెట్ లో వస్తుంది. సి ఇన్ దిస్ వే ద బ్యాక్టీరియం ఆర్ foreign pathogen is engulfed by the phagocytes. Okay, they are taken into the cytoplasm. Okay, so they are combined with the lysosome to form phagolysosome. Okay, the lysosomal enzymes they destroy the bacteria, and the destroyed particles are released outside the cell, extracellular by a process called exocytosis. Endocytosis ద్వారా లోపల తీసుకోవడం, exocytosis or బయటకు పంపించడం జరుగుతుంది. దిస్ ఇస్ ఏ మళ్ళీ వస్తుంది. దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ phagocytosis. దిస్ ఇస్ అనదర్ diagram of phagocytosis. In this way the foreign particles enters. Okay, that is fused with the lysosomes. చూడండి ఇక్కడ లైసోజోమ్ అనేది whenever ఇది మళ్ళీ వస్తుంది, అప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, టైం వేస్ట్ ఇప్పుడు. సో లోపలికి రాగానే లైసోజోమ్ అనేది ఫాగోజోమ్ తో కలిసి ఫాగోలైసోజోమ్ గా మారి, so that destroys the foreign pathogen, and the material will be sent outside. Okay, so manam ee roju just introduction to JL examination and some details of JL examination, importance of syllabus. Okay, and just introduction అనుకోండి. ఈ రోజు ఇమ్యునాలజీకి సంబంధించి ఇంట్రడక్షన్ అనే అనుకోండి. ఓకే, సో మీరు ఒకటి డ్యూరింగ్ ది క్లాస్ మీరు నేను ఏదైతే చెప్తానో అది మీరు నోట్స్ రాసుకున్నా పర్లేదు. లేదు క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత నేను PDF ఎట్లాగో అంటే ఒక 2-3 days తర్వాత నుంచి నేను PDF పంపుతాను. అండ్ మోర్ ఓవర్ రికార్డ్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను, నాకు తెలిసి. ఐ డోంట్ నో, ఒకవేళ రికార్డ్ అయితే ఆ వీడియో కూడా మీకు నేను లింక్ పంపుతాను, ఎప్పుడైనా చూసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే, సో ఎనీవే దిస్ ఈస్ టుడేస్ ఇంట్రడక్టరీ క్లాస్. అండ్ ఓకే, ఎనీవే ఐ థింక్ టోటల్ నియర్లీ అంటే 50+ students have joined, and presently 43 students are still there. Okay, so I'll read the name: A Lakshman, Amulya, Andel, Ramesh, Nasimulu, Sridevi, Bhumesh, Chakri, Devi Singh, Narmada, Lavanya, Jaipal Reddy, Ramesh, Venkanna, Mamata, Manasa, and special officer Jadcharla, I don't know his name, Muluguri Krishna, and this person have without name, P. Lakshmi, Padmaja, Praveen, Srilata, and then Punara, Anil, Raju, Ramya, Sahaja, Shalini, Sairam, Samata, Shirin, Shravan, Shruti, Sham Sundar,
ఓకే, ఎనీవే దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ క్లాస్ కాబట్టి మేబీ మనం పోన్ మీ అందరి నేమ్స్ నోట్ అవుతుండొచ్చు. ఎనీవే ఎవ్రీడే యాక్చువల్లీ 7 to 9 ఉంటుంది. రేపు హాలిడే కాబట్టి మేబీ 5 to 7 కూడా ఉండొచ్చు మేబీ. ఒక్క సండే మాత్రం నేను క్లాస్ తీసుకోను. బేసిక్ అంటే మీలో కొంతమందికి నేను తెలుసు. సో నేను జనరల్గా బేసిక్గా చాలా బిజీగా ఉండే పర్సన్, బట్ చాలా మంది రిక్వెస్ట్ చేయడం వల్ల అసలు అంటే నేను కోచింగ్ స్టార్ట్ చేస్తా అని అనుకోలేదు, బట్ మనకున్న నాలెడ్జ్ని వేస్ట్ చేస్తున్నా అనిపించి ఐ స్టార్టెడ్ దిస్. ఓకే, మిగతా డీటెయిల్స్ ఒక వారం తర్వాత నేను చెప్తానమ్మా, ఫీజ్ డీటెయిల్స్ కానీ ఏదైనా అని. రెగ్యులారిటీ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ని బట్టి నేను ఒక అట్లీస్ట్ ఒక 3-4 days తర్వాత నేను చెప్తాను. అండ్ వెరీ అఫోర్డబుల్ ఫీజ్ ఏముంటుంది, పెద్ద మ్యాటర్ కాదు. బట్ నేను ఒకటి ఏం చెప్పదలుచుకున్నాను అంటే, నా క్లాస్ వల్ల మీరు ఖచ్చితంగా బెనిఫిట్ పొందుతారు. దట్స్ ఫర్ షూర్, 100%. ఓకే, సో నేను మీటింగ్ని క్లోజ్ చేస్తున్నాను. ఒక్కసారి మీరు మీ మైక్ని ఆన్ చేసి, ఓకే ఆన్ చేయండి ఒకసారి. ఓకే చెప్పండి. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యూ హ్యావ్ డైలీ 7 to 9 ఉంటుందమ్మా. డైలీ 7 to 9 ఏమంటారు? డైలీ లింక్ పెడతాను. ఒక్క నిమిషం, నేను అసలు నా నెంబర్ మీకు ఈరోజు క్లాస్ పీపీటీ పోస్ట్ చేయండి సార్. చేస్తానమ్మా, ఒక్క నిమిషం. 9848748540. దిస్ ఈజ్ మై వాట్సాప్ నెంబర్ అమ్మా. మీరు ఈరోజు అంటే నెక్స్ట్ క్లాస్కి అటెండ్ అవుదాం అనుకున్న వాళ్ళు మీరు దీనికి హాయ్ సార్ అండ్ సో ప్లీజ్ సెండ్ యువర్ లింక్ టు మీ అని మీరు నాకు పంపితే నేను వాట్సాప్లో మీకు లింక్ షేర్ చేయగలుగుతాను. ఒకసారి కనబడుతుందా అందరికి? నా నెంబర్ కనబడుతుందా? పెద్దగా చేయాలా సార్? పెద్ద అయ్యేలా? ఓకే, జస్ట్ వెయిట్. 9848748540. ఓకే సార్. ఓకే, దిస్ ఇస్ మై వాట్సాప్ నెంబర్. ఎవరైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉందో, ఎవరైతే కంటిన్యూ చేద్దాం అనుకున్నారో వాళ్ళు నాకు వాట్సాప్ చేయండి. సార్ దిస్ ఈస్ సో అండ్ సో పర్సన్, ప్లీజ్ సెండ్ యువర్ నెక్స్ట్ డే లింక్ అని పంపితే నేను రేపు మధ్యాహ్నం వరకు లింక్ పెట్టేస్తాను. ఓకే. Excuse me, sir. Good evening, sir. Good evening. Sir, just now you have explained about the features of immune system, right? Okay. Sir, can you please... Okay. If at all you have any doubt, you can send me message. I'll explain. Okay. Okay, sir. Sure, sir. It is too late. I have to go outside. Okay, sir. Okay. నాకు టైం ఉన్నప్పుడు నేను క్లాస్లోనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. బట్ ఈరోజు బయటకు వెళ్ళాల్సి ఆ పాప అప్పటి నుంచి నన్ను చాలా సతాయిస్తుంది. నీ డౌట్ నాకు మెసేజ్ చేయమా, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే సార్, థాంక్స్. ఆల్ ది బెస్ట్ ఎవ్రీబడి. రైట్. థ్యాంక్ యూ సార్. తిరుపతి సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకేనమ్మా. సరే, ఈ 3 days అయితే గ్రూప్ లోనే పెడతారు కదా సార్ లింక్? అంటే ఆ గ్రూప్ లో జస్ట్